Good morning, everybody, and a very warm welcome. We have in our midst the Honorable Minister for Higher Education, Thiru Ponmudi, Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Thiru Mano Thangaraj, and Thiru P. Wilson, a senior advocate and a member of the Rajya Sabha, Dr. Paul Wilson, the Principal and Secretary of the Madras Christian College, Ms. Anita, the Director of One Accord Forum, and Mr. Isaac Livingston on the stage. May I request all of you to put your hands together and give a very warm welcome to those on the stage. You may be seated, please. Once again, a very warm welcome and good morning to every one of you gathered here. And today is yet another beautiful day, and we have gathered here with a purpose. We are each other's harvest. We are each other's business. We are each other's magnitude and bond. We shall commence today's event by seeking the blessings of God Almighty, by praying to Him, and I call upon Mr. Ashwin Dhairyam, Managing Director of the Good News Group, to lead us in the opening prayer. இந்த நிகழ்வுக்கு தொடக்கமாக அனைவரும் எழுந்து நின்று இறைவனிடம் ஜெபிப்போம். திரு அஸ்வின் தைரியம் அவர்கள் தொடக்க ஜெபத்தில் நம்மை நடத்துவார். அதன் பின் சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி மாணவ பாடக குழு அவர்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை பாடுவார்கள். May I request the audience to kindly stand for prayer and remain standing for the Tamil Thai Vart. Let's close our eyes and ask God to bless this morning's program. Lord Jesus, we want to thank you this morning for this important gathering. We want to thank you for all the institutions which are represented here, both the schools and the colleges. We want to thank you for the sacrifices done by the founding fathers of these institutions. We want to thank you for giving us the privilege, these institutions, the privilege to serving our state, to educate our people, Lord Jesus. Every sacrifice is so vital. And Lord, our state has been a forerunner in many spheres because of the sacrifices of the forefathers of the institutions who have done so much. Some have even given up their lives to educate our society. And we want to thank you for that. We want to thank you for all the dignitaries on the dais. We want to thank you for our chief minister, for the ministers who are sacrificing, doing so much for the upliftment of our society. Lord, we pray for this day. Let your Holy Spirit guide us. Let your will be done in today's deliberations, discussions, and let you alone, Lord, carry on this vision to further educate, to further sacrifice, to further empower, to further uplift everyone in our state and in our country. We thank you for this august gathering. We pray that your presence will be felt in every minute, in every word which is spoken. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, sir. May the audience remain standing for the Tamil Thai Vart. Thank you.
the Honorable Minister of Higher Education, Thiru P. Ponmudi, the Honorable Minister, Milk and Dairy Development, Thiru Mano Kangaraj, and the dignitaries on dais for the lighting of the lamp. Thank you, sirs. May the flames of this lamp ignite our passion and drive to achieve greatness in all that we do. It's my pleasure now to invite Dr. Isaac Livingston, Director, One Accord Forum, and the Managing Director of Sakim TV to welcome the gathering. One Accord Forum சார்பாக இங்கு வந்திருக்கும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு பொன்முடி அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். அதேபோல அண்ணன் பால்வளத்துறை அமைச்சர் திரு மாண்புமிகு மனோ தங்கராஜ் அண்ணனையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. இந்த நிகழ்விலே தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து இந்த கூடுகைக்கு வந்திருக்கிற ஸ்கூல், காலேஜ் ஓனர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் உங்கள் எல்லாரையும் மிக அன்போடு சந்தோஷத்தோடு வரவேற்கிறோம். மிக சிரத்தையோடு ஒரு ஷார்ட் டைம் இன்விடேஷனில் நீங்கள் எல்லோரும் பல இடங்கள்லேருந்து பல ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறீங்க. உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வாழ்த்துக்களில் சந்தோஷப்படுறோம். அதே போல் இதுக்கு இந்த கூடுகைக்கு தொழில் முயற்சி எடுத்துக்கொண்ட டாக்டர் வில்சன் எம்சிசி கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் விஜயநந்தன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்விலே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கிருபை நம்மை தொடர்ந்து வழிநடத்த வேண்டும். இந்த காலையிலே நான் ஒரு மணி அப்படி சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது ஐரோப்பிய கண்டத்திலிருந்து கல்வியானது முதல் வெளியே வந்தது இந்திய தேசத்திற்கு, அதுவும் கோவா ஸ்டேட்டுக்கு எப்போ தெரியுமா? 1540 1540 கல்வி அங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்குது. சாண்டாஃபி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூலில் தான் இந்தியாவிலேயே முதலாக ஐரோப்பிய தேசத்திலேருந்து கல்வி ஒரு புற தேசத்துக்கு வந்ததுன்னா அது இந்தியாவுக்கு தான் வந்திருக்குது. அதுவும் கோவா பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் சென்னையில் 1715 சென்னை மாநகரத்தில் சென்ட் ஜார்ஜஸ் பச்சைப்பா கல்லூரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்ட் ஜார்ஜஸ் 1715 வருடம் ஓல்டஸ்ட் ஸ்கூல் இன் சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா. அப்படி ஒரு சிறப்பு பெற்ற ஒரு இடத்துல நாம் இன்னைக்கு ஒரு கூடுகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதே போல் தரங்கம்பாடியில் 1709 1709 சீகன் பால்க் அவர்களால் அங்கு கல்லூரி தொடங்கப்பட்டு இங்கு சென்னை வெப்பேரியில் 1716 தூய பவுல் மேல்நிலைப் பள்ளி உருவாக்கப்பட்டது. 300 ஆண்டுகளை கடந்த 2 பள்ளிக்கூடங்கள் சென்னையில் இங்கு இன்று கம்பீரமாக இருக்கிறது.
நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு, சத்துணவு திட்டத்தை உருவாக்குனது காமராஜரா எம்ஜிஆரா அப்படின்னு சொல்லி போட்டி போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் 1709 சத்துணவு திட்டத்தை ஆசியாவிலே முதலாக உருவாக்குனது சீகன் பால் தரங்கம்பாடியில். அதுதான் அந்த ஜனங்களை பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிற ஒரு ஆர்வம், எப்படிலாம் பிள்ளைகளை கொண்டு படிக்க வைக்க முடியும்னு சொல்லி அவங்க அன்றைக்கி உட்கார்ந்து யோசித்ததுனால வந்த விளைவுகள் 1709 ஆசியா கண்டத்திலேயே முதலாக சத்துணவு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் தான் தரங்கம்பாடியில் உருவாக்கப்பட்டது. எங்கெல்லாம் மக்கள் கல்வியிலையும் நாகரிகத்திலையும் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாங்களோ, சமுதாயத்தில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்காங்களோ, அந்த இடத்துல தேடி பாருங்க ஒரு கிறிஸ்தவ மிஷினரியுடைய கல்லறை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரபலமான ஒரு வாசகம் உண்டு. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், எங்கெல்லாம் ஜனங்க நாகரிகத்திலையும் கல்வியிலையும் பொருளாதாரத்திலையும் முன்னேறி இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் தேடி பாருங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ மிஷினரி கல்லறை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இன்றைக்கி அந்த வழித்தோன்றலில் வந்த நாம் இன்றைக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கு கல்வியும் மற்ற பிற வகையில் தொண்டுகளையும் செய்து கொண்டு வருகிறோம். அதனுடைய முத்தாய்ப்பாக முதல் கட்டமாக இன்றைக்கு ஆரம்பித்திருக்க இந்த ஒன் அக்கார்ட் உடைய இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I now call upon Ms. Anita, the Director, One Accord Forum, and the CEO of Edreville, to present to us an audio-visual presentation and for her introductory speech. Over to you, ma'am. மாண்புமிகு உயர்கல்வி அமைச்சர் திரு பொன்முடி அவர்களே, மாண்புமிகு பால்வள வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, திரு வில்சன் எம்பி அவர்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am grateful to our chief guest, the Honorable Minister, Mr. Ponmudi, for graciously accepting our invitation to join us today. Despite his demanding schedule, he honored us with his presence and unwavering support. It is so fitting that our higher education minister is able to honor us by his presence
as I see a lot of leaders from the education domain attending our event today. I extend my heartfelt appreciation to our Higher Education Minister for his steadfast encouragement for girls pursuing higher education, his dedication to women empowerment through initiatives such as free bus passes and stipends for college attendance has been truly inspiring. I also wish to express my sincere thanks to Honorable Minister for Dairy Development, Mr. Mano Tangaraj, for his presence and support. Representing the Kanyakumari district, he has been a steadfast advocate for religious harmony and environment protection. His commitment to environment protection, combating climate change, and transforming Kanyakumari into a model green district exemplifies true leadership. Today, I stand before you with immense pride. So today I stand before you with immense pride and enthusiasm as we gather under the banner of the One Accord Socio-Economic Forum, or simply One Accord Forum. This organization stands as a beacon of hope and empowerment of Christian communities across the nation. Our vision drives our collective efforts towards fostering unity and contributing to the holistic development of society through faith-inspired solutions and compassionate initiatives. Our state, Tamil Nadu, has long been a leader in supporting minority rights, blessed with visionary leaders such as Thandai Periyar, Perarinyar Anna, Dr. Kalaignar, and our Honorable Chief Minister, Mr. Stalin, all of whom have championed social justice. As Christian leaders, it is our duty to stand shoulder to shoulder with our brothers and sisters, supporting the marginalized among us. In the words of Jesus, whatever you do for the least of this, you do for me. We are bound by our faith to assist and uplift our society. Our overarching vision is to empower Christian communities throughout India, starting with Tamil Nadu. Our principles are clear. We maintain our focus on the common good of the community, and we dedicate ourselves solely to the well-being of the community, free from personal agendas. We embrace a leadership that prioritizes collaboration and inclusivity, and we remain neutral in political matters to ensure impartiality and effectiveness. And we are a non-profit organization. We operate solely for the betterment of society without seeking monetary gain. And our goals are to serve as the leading platform for Christians in Tamil Nadu, providing a collaborative space for exchanging ideas, resources, and support to address pressing socioeconomic issues, to empower individuals and communities through advocacy, service, education, representation, sustainable initiatives, while nurturing a deeper spiritual connection and understanding of our faith. To uphold Christian values of love, peace, unity, and service, actively engaging with diverse stakeholders to continue our positive impact in our state. To establish and promote socio-economic development through collaboration between Christian businessmen and political leaders, thereby stimulating economic growth within the Christian community and society at large. So at the heart of our organization is a mission that guides our endeavor. We strive to be the leading platform for minorities in Tamil Nadu, fostering a collaborative spirit that acknowledges the power of working together to address and overcome the pressing societal issues facing our communities. Our commitment is multifaceted. Through advocacy, education, and sustainable initiatives, we aim to empower individuals and communities. However, our mission extends beyond the tangible. We seek to nurture a deeper spiritual connection and understanding
of our faith, recognizing that true empowerment arises not only from addressing material needs, but also from fostering spiritual well-being. Central to our endeavors are the timeless Christian values of love, unity, and service. These values guide our actions, ensuring that our work is impactful and aligned with the principles that define our faith. As we progress in this journey, we remain committed to actively engaging with your stakeholders. We understand that positive and lasting change requires collaboration with individuals, organizations, and communities beyond our immediate circles. By building bridges and forming partnerships, we amplify our impact and contribute to a more just and equitable society. In conclusion, our organization stands at the intersection of faith and action, and we are not merely a forum, we are a catalyst for positive change. Together, let us uphold our vision of empowering Christian communities, fostering unity, and contributing to the holistic development of our society. Through our mission, guided by Christian values, we embark on a journey of service, advocacy, and collaboration that will leave a lasting legacy in the hearts and minds of the people. Thank you. Thank you, ma'am, for your presentation. Having held several positions from his younger age, he is a seasoned advocate, known for handling sensitive and high-profile cases. Thiru P. Wilson. When he was appointed as Additional Solicitor General of South India, he was the youngest ASGI ever appointed in India. With such a rich experience in this field, he is now a senior advocate and the elected member of Rajya Sabha from Tamil Nadu, a member of the Committee of Personal Public Grievances, Law and Justice, a member of the Parliamentary Consultative Committee on Women and Child Development. It is truly my pleasure and honor to invite Thiru P. Wilson to give his felicitations. Honorable Higher Education Minister, Dr. Thiru K. Punmudi avargal, Honorable Milk and Dairy Development Minister, Thiru Manoj Thangaraj, the school principal, Paul Wilson. I have one similarity between the school principal and myself. I'm P. Wilson and he is also P. Wilson, but he is Paul Wilson. Dignitaries on the dais, friends, press, media, vanakkam. Firstly, I would like to thank One Accord Forum for inviting me here. I am going to speak on the constitutional minority rights and its implication. I have to first of all thank my Honorable Minister for Higher Education for having permitted me to speak in advance. But Honorable Minister asked me to speak so that he can hear exactly what is the problems with regard to the minority schools and rights. First of all, I would say briefly about this One Accord Forum. I was told it's a non-profit organization dedicated to serving Christian professionals in various capacities. And at the part of educational initiatives, they are organizing various consultation aimed at equipping the leaders of minority educational institutions with knowledge
about the features of constitutional minority rights, rights relevant to the schools and colleges, as well as the privileges of autonomy in higher education. I really congratulate them for these efforts. Today, I stand before you to discuss a subject that holds profound significance in the very fabric of our nation, the constitutional rights of minorities and its implication. This topic is not just a matter of legal provisions or theoretical discourse, but one of that lies at the heart of our democratic ethos and cultural harmony. The importance of this subject is best encapsulated in the words of Mahatma Gandhi, who once said, "The claim of a country to civilization depends on the treatment it extends to the minorities." I would say, under our Dravidian government, our Dravidian hero, our Honorable Chief Minister, the minorities are safe in the state. These words resonate deeply within the context of India, a nation renowned for its rich diversity, yet continuously faces challenges with regards to the need to protect and uplift minorities. Before we dwell into constitutional provisions which safeguard minority rights, it is important to understand the intention of constitutional makers, how the framers of the Constitution played a huge role in safeguarding these rights, and how these rights have evolved today. The constitutional makers believed that understanding of minority in India is not just about capturing the non-dominant groups in pure particularism of its numerical strength. It is primarily about understanding the relationship between different groups present in varied equation to each other in differing locations, and how these groups stand in their relationship with the state and the institution of democracy. Minority, you all know, the word comes from the Latin word minor and joins with the "ity" suffix to make meaning of a small in number. According to the United Nations, any group or community which is socially, politically, and economically non-dominant and inferior in the populations are minorities. The Constitution of India has not defined the word minority anywhere. The Constitution of India has referred to minorities based on religion or language, and rights of minorities has been spelled out in Constitution in detail. 6 religious communities, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians, and Jains, have been notified in gazettes of India as minority communities by union government all over India. In the past, the invasions in ancient and medieval India generated minority communities like Muslims, Anglo-Indians, Christians, etc. India became a conglomeration of minorities because of migration of communities fearing religious persecutions like Parsis, divide and rule policies of British colonial power, etc. The objective resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13th December 1946, unanimously adopted by Constituent Assembly on 22nd January 1947, where it was decided that a safeguard mechanism will be adopted for minority communities, depressed backward classes, and tribal areas of the nation. The Constitutional Drafting Committee had formulated various provisions and laws in 1948 under the name of Special Provisions Relating to Minorities in Part 14 and numbered them as Article 292 to 301. The provisions for special rights of minorities were modified substantially, and finally, no special rights except cultural and educational were concerned to minorities. The Constitution, which was adopted by the Constituent Assembly of India in November 1949,
came into force on 26 January 1950 with no reservations of seat in the legislative bodies and public services for religious minorities as originally planned. The religious minorities from the purview of group preference requirements were excluded because the Constituent Assembly held that control to such protection was reliable only for development of backward and not to conserve the distinct cultural personalities. Minorities face various problems such as problems of getting protection, problems of communal tensions and riots, problems of lack of representations in civil services, politics, and the problems of separatisms. Other problems are failure to stick to secularism and threat of common civil code. Minorities' rights in India protect people from being discriminated against on the grounds of their ethnic, cultural, religious identity. Religious individuals belonging to minorities must be able to learn and use their language, use their own names, preserve and freely express their identity. Minority rights, therefore, guarantee equality before the law, protection of basic freedom, non-discrimination, and protection against violence on the ground of identity, participation in political and public life, possibilities for cooperation with other communities and organizations within states and across borders. Rights of minorities are the inherent part of human rights. They promote tolerance and respect for diversity. Their aim is to ensure that the minorities and majorities live peacefully together and support each other in building a better future. The constitutional makers gave assurances to the minorities when Constitution was made. The chairman, Honorable Dr. Rajendra Prasad, in fact assured minorities during 5th session of the Constituent Assembly of India that, I quote, "To all the minorities in India, we give the assurance that they will receive fair and just treatment and there will be no discrimination against them. The religion, their culture and their language are safe and they will enjoy all the rights and privileges of citizenship and will be expected to render loyalty to the country in which they live and its constitution. To all, we give the assurance that it will be our endeavor to end poverty and secular and companions, hunger and disease, to abolish distinction and exploitation, and to ensure decent conditions of living." I unquote. The constitution makers understood the need to balance the protection of minority rights with overarching goal of national unity. One of the most compelling voices in this debate was Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of our Constitution. He emphatically stated, I quote, "To diehards who have developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things. One is that minorities are an explosive force. If it erupts, can blow up the whole fabric of the state." He further stated that minorities in India have accepted majority rule, not political majority, and emphasize the responsibility to ensure there is no discrimination against minorities. Dr. Ambedkar's words underscore the delicate balance that must be maintained in a democracy like ours. The treatment of minorities is not just about their legal rights. It is about the moral responsibility of the majority in the country to create an inclusive society where everyone feels secure. However, the reality is different. The history bears a testimony to the fact that those who are in majority and in a dominant position, by virtue of their number, to impose their ideas and values upon others who are in a non-dominant position. Thus, the minorities who are usually in a non-dominant position in democracies face discrimination and sometimes hostility on the part of the dominant majority, and therefore it becomes difficult for them to realize their equal rights as citizens. This is the reason that minorities everywhere demand certain assurances, rights, and special safeguards, and effective institutional arrangements for enabling them to live
with dignity as a citizen and as a member of minority group. In India, some fringe groups and political parties in the country want to shrug off all the responsibility and assurances given by the constitutional makers. In fact, I'm sorry to say about this, some MLA, not here, outside our state, and some MPs, not here, outside our states, have given an open statement to turn this country into a Hinduita country. The only thing that is standing against that evil intention is Constitution. Time and again, it has safeguarded rights. I would like to tell about the rights of minorities under the Constitution. The constitutional rights, that is a part 3 of the Indian Constitution, and directive principles of state policy, which is coming under the part 4 of Indian Constitution. The directive principles of state policy is a set of non-justifiable rights which are connected with the social and economic rights of the people. The obligation of the state to promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, besides scheduled caste and scheduled tribe. Part 4A of the Indian Constitution, which deals with the fundamental duties, applies to all citizens, including those belonging to minorities. Article 51A, which is of special relevance for the minorities, has the following provisions for them. One is citizens' duty to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religions, linguistic and regional or sensational directives. And number 2 is citizens' duty to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Part 3 of the Indian Constitution, you all would have heard about this part 3. This deals with the fundamental rights, which is divided into 2 parts. Rights which comes under the common domain and rights which fall under the separate domain. It is often called as the government of law or rule of law and not of man. The first one is Article 14, which talks about the people's right to equality before the law and equal protection of the laws. So that is how we say, treat us with equality. The second one flows from Article 15(1) and 2. This is about the prohibition of discrimination against citizens on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 15(4), which is an important article, you should know about this Article 15(4). Today, we have reservations in all over India. This 15(4) came because of the protest that emanated from the soil of this state. When reservations was struck down by the Madras High Court and confirmed by the Supreme Court, the Dravidian leaders in this state all resisted, protested, and ultimately they pressurized the government of India, and that's how the first constitutional amendment came by way of amending Article 15(4). Therefore, we have to thank the Dravidian leaders for having this reservation got by way of amending the Constitution, by way of first constitutional amendment, which is now really helping the whole of India. This Article 15(4) says the authority of the state to make any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens. The next one comes from Article 16. This is about the employment. Citizens' rights to equality of opportunity in matters relating to the employment or appointment to any office under the state, and prohibition in this regard of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16(4) says the authority of the state to make any provisions for reservations of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. The more important rights given to the minorities.
People's freedom of conscience and rightly profess, practice, and propagate religion subject to the public order, morality, and other fundamental rights flows in from Article 25(1). Article 26 says, right of every religious denominations or any section thereof subject to public order, morality, and health to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, manage its own affairs in matters of religion, and own and acquire movable and immovable property, and administer it in accordance with law. And Article 28, the people's freedom as to the attendance as religious instructions or religious worships in educational institutions, wholly maintained, recognized, or aided by the state. Now, these rights I was talking about under the heading of a common domain. Now, I will come to the separate domain. The separate domain, which is a rights guaranteed to the minorities, Article 29(1), which says, right of any section of the citizens to conserve its distinct language, script, or culture. Article 29(2) says, restriction on denial of admission to any citizen to any educational institutions maintained or aided by the state on grounds of only of religion, race, caste, language, or any of them. Article 31, this institution, MCC, and other Christian institutions, they breathe under Article 30. 31 deals about the right of all religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice. This is one of the important rights which the Constitution has guaranteed, and that is how you can see all over the country, the minorities have established the institutions and administering them. In fact, Supreme Court has protected these institutions from interference from even the government also. Article 30, subarticle 2, says the freedom of minority managed educational institutions from discrimination in the matter of receiving aid from the state. Special provisions relating to the language spoken by a section of the population of any state is set in the Article 347. This right of the minorities to establish various institutions in Tamil Nadu. In fact, I would say Dr. Kalaignar, during his tenure as a chief minister, in fact, has given lot of facilities, or lot of schools have been brought within the ambit of grant and aid schools. The DMK, when it was in power, has made many schools as a grant and aid schools, and in fact, even has approved the schools going ahead with appointing teachers individually by them, and of course, sending it for the approval by the appropriate authority. That powers under Article 30 was fully respected by our state government. Freedom of this minority managed educational institution, as I've said, is not only from the discrimination in the matter of receiving aid from the state, but also for the administering the educational institutions of their choice. So far as Article 350A, it deals with the facilities for instructions in mother tongue at primary stage. Article 350B deals with a special officer for linguistic minorities, and Article 25, of course, protects the Sikh community. There are other provisions under the Article 331, 333, 334, 336, and 337. These are all special provisions guaranteeing representations of Anglo-Indians in union and state. Friends, as I said time and again, the Supreme Court has been interpreting and protecting the rights of the minorities from intruding into their domain.
If you see from 1958, Mohammad Anif Qureshi was the state of Bihar. In 1973, Kesavananda Bharati was the state of Kerala. In 1980, Minerva Mills was the Union of India. 2002, TMA Pai Foundation was the state of Karnataka. It's a very leading case in education, TMA Pai's case, which completely changed the look over the education and the educational institutions. It defined education as an occupation. Originally, they were saying education as a profession, as a business. Supreme Court said nothing doing, it is an occupation. And it is a type of services you are doing to the society. In P.A. Enamda's case, the Supreme Court held the policy of reservation to admit students is not applicable to minority institutions. The state has no power to reserve seats in educational institutions. The admission process can be based on an admission test or merit. 1994 S.R. Bomai's case, it emphasized secular nature of Indian Constitution and upheld the rights of minorities to freely practice and propagate their religion, ensuring protection against the discrimination based on religions. Friends, the problems which we face today, tracing from the colonial era, the data shows that the Muslims who had 35% jobs in the government offices now have only 3.5% job in free India. I have to say one thing here. The DMK government, when Dr. Kalaignar was a chief minister, he gave a quota of 3.5%. I thank you for allowing and coming here and speaking on the Sir, that was indeed an exceptional presentation, giving the audience a bird's eye view of constitutional minority rights and its implications. And I'm sure your insights and expertise will surely make a significant impact on the minority institutions. Thank you once again, sir. It's most fitting to honor the honorable ministers who are in our midst this morning. And I now call upon Dr. Isaac Livingston to honor the Honorable Minister Thiru Ponmudi with a shawl. May I request Ms. Anita to honor Thiru Ponmudi with a basket of fruits. I now call upon Dr. Paul Wilson, the Principal and Secretary of the Madras Christian College, to present a shawl to our Honorable Minister, Thiru Mano Thangaraj. I request Mr. Naveen to come on the stage. Mr. Naveen, to kindly felicitate Thiru Mano Thangaraj with a fruit basket. And now I now invite Dr. Vijayan, founder Zion International Public Schools, to honor Thiru P. Wilson with a shawl.
I invite Mr. Ashwin Dairyam to present a basket of fruits to Thiru P. Wilson. Thank you. கல்லூரி மாணவராகவே இருந்தபோதே தேர்தலை சந்தித்தவர், நீதிக்காக களத்தில் இறங்கி போராடியவர், அறிவுக்கு விருந்தாகும் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு துறையை கொடுத்த பொழுது அதில் சாதனை புரிந்தவர், உடலுக்கு மருந்தாகும் பால்வடை துறையை கொடுத்த போதும் அதிலும் சாதித்துக் கொண்டிருப்பவர், மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களை பேச வரவேற்கிறேன். I am honored to invite the Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Thiru Mano Thangaraj, for delivering a special address. சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற வருகின்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சரும் என்னுடைய மிகுந்த அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன் டாக்டர் பொன்முடி அவர்களே, இங்கு ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு ஆழமான தகவல்களை கொண்ட ஒரு உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினருமான அன்புக்குரிய வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்களே, இங்கு மேடையில் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் பிரின்சிபல் அன்புக்குரிய மிஸ்டர் வில்சன் அவர்களே, இன்னும் இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்க கொண்டிருக்கக்கூடிய இது ஒன் அக்கார்டு அமைப்பின் டைரக்டர் அன்புக்குரிய அனிதா அவர்களே, சத்தியம் தொலைக்காட்சியின் தலைவரும் இது ஒன் அக்கார்டு அமைப்பின் டைரக்டருமான அன்புக்குரிய அண்ணன் ஐசக் அவர்களே, சியோன் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் என்னுடைய ஃபவுண்டர் என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் டாக்டர் விஜயன் அவர்களே, இங்கு வருகின்றது சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய அஸ்வின் திரவியம் அவர்களே, இன்னும் பல்வேறு கல்லூரிகள் பள்ளிக்கூடங்களில் வந்திருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள், அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்கள், பத்திரிகை துறையை சார்ந்த நண்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வன்றி கலந்த வணக்கத்தினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்வை இங்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதை நான் எண்ணி வட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய டாக்டர் வில்சன் அவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இந்த கல்வியாளர்களை அழைத்து சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடங்கள் சந்தித்து வருகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை குறித்து ஒரு நாள் விவாதித்தார்கள். அந்த கூட்டத்திற்கு என்னை அழைத்திருந்தார்கள், நானும் சென்றிருந்தேன். அப்போது அங்கே பல்வேறு கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து நம்முடைய தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை அமைப்புகளுக்கும், அது மட்டுமல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள், பல்வேறு தொழில் முனைவோர்கள், அவர்கள் சந்தித்து வருகின்ற பிரச்சனைகள் அல்லது அவர்களுக்கு எந்தெந்த வழிகளை உதவலாம் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சியாக ஒரு கன்சல்டேஷன் சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடங்களினுடைய
மற்றும் கல்லூரிகளுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர்கள் முன்வைத்து நம்முடைய அன்புக்குரிய அண்ணன் டாக்டர் பொன்முடி அவர்களை அழைக்க வேண்டும் என்று என்னிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டார்கள். நானும் அவரை அழைத்தேன். அவர் பல்வேறு பணிகள் இருந்தது. இன்றைக்கு அவர் அவருடைய ஊருக்கு சென்றிருக்க வேண்டும் அங்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு. ஆனாலும் தம்பி, நீங்களெல்லாம் அழைக்கிறீர்கள், நான் கண்டிப்பாக வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு அன்புக்குரிய அண்ணன் அவர்களுக்கு வருகின்றார்கள். நமக்கு ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் அன்பு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய காலத்தில் அவரோடு எப்போதும் கூடவே இருந்து அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் தெரிந்தவர். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு பாதுகாப்பாக சிறுபான்மை மக்களும் சிறுபான்மை அமைப்புகளும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அன்பு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம். எனவே அவர் எப்படி செயல்பட்டார் என்பது அண்ணன் பொன்முடி அவர்களுக்கு மிக நன்றாக தெரியும். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் உயர்கல்வித்துறையில் இருந்து இன்றைக்கு இந்த கல்வியை நசுக்குவதற்கு எடுக்கப்படுகின்ற முயற்சிகளுக்கு எதிராக உரத்த குரலிலே தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரக்கூடியவர். அவர் ஒரு கற்றறிந்த ஒரு மேதை என்று சொல்லலாம். ஏனென்றால் அவருடைய கல்லூரி வாழ்க்கையை முடித்து அவர் ஒரு பேராசிரியராகத்தான் பணிபுரிந்து அரசியலுக்கு வந்தவர். எனவே கல்வி நிறுவனங்களும் அவர்கள் சந்தித்து வருகின்ற பிரச்சனைகளும் அவருக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே அவர்தான் இந்த விழாவிற்கு ஒரு சாலச்சிறந்த நபர் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும். அவர் வந்திருக்கின்றார். நான் உள்ளபடியே இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய அத்துணை சிறுபான்மை சமூக மக்களின் சார்பிலும் அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த தருணத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கன்சல்டேஷனை பொறுத்தவரையில் இது இந்தோடு இந்த விவாதம் முடிந்துவிடப் போவதில்லை, முடிந்துவிடக்கூடாது. தொடர்ந்து இந்த விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். இங்கு துவக்க உரை ஆற்றிய போது அண்ணன் ஐசக் அவர்கள் எப்படி இங்கு கல்வி நம்முடைய நாட்டிற்கு அனைவருக்கும் கிடைக்கின்ற விதத்தில் வந்தது என்பதன் தொடக்கத்தை பற்றி அற்புதமாக வரலாற்று தரவுகளை எடுத்து கூறினார். கல்வி முற்றிலுமாக மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். அது இந்த நாட்டின் ஒரு அவலமாக ஆண்டாண்டு காலமாக பார்க்கப்பட்டது. அடிமைத்தனம் என்பது கல்வியை மறுத்ததிலிருந்து ஆரம்பித்தது. சாதி என்ற ஒன்று கட்டமைக்கப்பட்டது. அது பொருளாதாரத்தில் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கி சமூகத்தில் மக்களை மிகுந்த இழிநிலைக்கு தள்ளுவதற்கு ஒரு காரணமான ஒன்று இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். ஒரு நாட்டில் ஒரே 1% தான் சிறுபான்மை மக்கள் உயர் பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது என்பது ஒரு அச்சம் தருகின்ற, சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி விவரம். அதே போன்று 3% இருந்த ஒரு சமூகம் இன்றைக்கு 70 முதல் 80% இருக்கிறது என்பது மீண்டும் எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. இந்த இடைவெளி எப்படி ஏற்படுகிறது, இந்த டிஸ்பாரிட்டி இது எப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ அமைப்புகளும் இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் இன்னும் பல்வேறு சிறுபான்மை அமைப்புகளும் நடத்துகளில் கூட த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை கூறுகளான இந்த நாடு ஒரு மதசார்பற்ற நாடு என்கின்ற ஒரு கருத்தை கூட நாம் கற்றுக் கொடுக்க தவறிவிட்டோம். இதையும் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய பேர் இன்றைக்கு ஒரு மத பிரிவினவாதம் பற்றி பேசுகின்றவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட பெரிய நிறுவனங்களில் கற்று வந்தவர்கள். அது எதை காட்டுது? நம்ம அடிப்படையாக அதை சொல்ல தவறிட்டோம். கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பற்றி, அதனுடைய ப்ரீஆம்பிள் பற்றி தெரியாமல் தன்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியை முடித்து ரிசர்ச்சை முடித்து வரக்கூடிய பட்டதாரிகள் தான் நம்முடைய நாட்டில் நிறைய இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு. நாம் வாழுகின்ற நாடு ஏன் மதசார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும்? நம் வாழுகின்ற நாடு ஏன் ஒரு சோசியலிஸ்ட் நாடாக இருக்க வேண்டும்? இந்த 2 கேள்விகளும் இந்திய குடிமகன் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். நான் இதை அடிக்கடி கூட்டங்களில் பேசுவதுண்டு. அமெரிக்காவில் போய் ஒருவன் இருந்து விட்டு இது மதசார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அங்கு எழவில்லை. ஜப்பானில் எழவில்லை.
அங்கே இன்னொரு நாட்டில் எழல. ஏன்னா அங்கே மத அடிப்படையிலான வேறுபாடுகள் மிக மிக குறைவு. நான் அண்மையிலே நான் பயணம் செய்கின்ற போது ஒரு பாதிரியாரை பார்த்தேன். அவர் என்னுடைய ஊரை சார்ந்தவர், அமெரிக்காவில் போதகராக இருக்கிறார். அவர் சொன்னார், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வேறு என்று சொல்லிவிட்டு ஒன்றை சொன்னார். இந்த இரட்டை கோபுரங்கள் சில தீவிரவாதிகளால் உடைக்கப்பட்டது என்பது உலகறிந்த ஒன்று. ஆனால் அந்த இரட்டை கோபுரம் இருந்த இடத்திற்கு தொட்ட அடுத்த இடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மசூதி, உலகளவில் மிகப்பெரிய மசூதி ஒன்று இப்போது கட்ட முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை யாரும் எதிர்க்கவில்லை. ஏனென்றால் அங்கு சமயம் குறித்த உரிமை முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எந்த விருப்பு வெறுப்புகளுக்கும் இடமில்லை. அங்கு ஏதாவது அமெரிக்கரை பார்த்து இது கட்டக்கூடாது என்று ஒருவர் சொன்னால் அது அவருடைய உரிமை என்று சொல்லி நிறுத்தி விடுவார் என்று சொன்னார். ஆனால் இங்கே எப்படி நிலவரம் இருக்கிறது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். எனவே இங்கு பல்வேறு சமயத்தை சார்ந்த மக்கள், பல சமயங்களை சார்ந்த மக்கள் வாழுகிறார்கள். எனவே பல சமயங்களை சார்ந்த வாழுகின்ற மக்கள் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கு சமய சார்பற்ற அரசு அமைய வேண்டும் என்பதுதான் அண்ணல் அம்பேத்கரும் நம்முடைய முன்னோர்களும் வடித்து தந்த ஒரு உண்மை. அதுபோன்று ஏன் சோஷியலிஸ்ட் என்று இருக்க வேண்டும்? நான் கூறியது போன்று பல்வேறு காரணங்களுக்காக உள்நோக்கத்தோடு கட்டமைக்கப்பட்ட சாதி என்கின்ற அமைப்பு பல ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கி சமத்துவமற்ற ஒரு நிலையை இந்த நாட்டில் உருவாக்கி இருக்கிறது. எனவே சமத்துவமற்ற நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் சமத்துவம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது ஒரு சமத்துவ நாடு என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும். எல்லோரும் சமம் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு நேராக மக்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும். எனவே இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டத்தில் மிக முக்கிய இடம் பெறுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கான மிக முக்கிய தேவை இங்கு இருக்கிறது. இந்த சோஷியலிஸ்ட் அல்லது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்கின்ற வார்த்தை நான் உதாரணத்துக்கு கூறிய போன்று வேறு பல நாடுகளுக்கு இது தேவைப்படாது. ஏனென்றால் அங்கே ஏற்றத்தாழ் சமூக அமைப்பு கிடையாது. நான் ஐரோப்பியாவிற்கு பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருக்கின்றேன். பல மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு போயிருக்கேன். அங்கே எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. எனவே இங்கு இருக்கிறது, அது தேவைப்படுகிறது. அங்கு இல்லை, அது தேவைப்படவில்லை. ஆனால் அவற்றை எடுப்பதற்கு நடக்கின்ற முயற்சிகள் என்பது ஒரு மிக அச்சுறுத்தலான ஒரு முயற்சி என்பதை நாம் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரிய நம்முடைய அண்ணன் வில்சன் அவர்கள் தெளிவாக ரெண்டை குறிப்பிட்டார். நீங்கள் எப்படி கேட்டீர்கள் என்று தெரியாது. ஒன்று, நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுவான உரிமைகள். பொதுவான உரிமைகள் என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உரிமை. அந்த உரிமை இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு தான் இன்றைக்கு பதில் இல்லை. அதுதான் இன்றைக்கு உலகம் புறம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்தியாவை வேதனையோடு உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம். அந்த பொதுவான உரிமைகள் என்று இருப்பதில் நான் விரும்புகின்ற மதத்தை, நம்பிக்கையை நான் கைக்கொள்ள முடியுமா? அதற்கான பிரச்சாரத்தை நான் மேற்கொள்ள முடியுமா? அதை பெரிதாக்குவதற்கு, வளர்ப்பதற்கு நான் பாடுபட முடியுமா? இவையெல்லாம் பொதுவான உரிமைகளில் இருந்தாலும் அவை இல்லை. என்னுடைய பாதுகாப்பு, என்னுடைய உடைமைகளின் பாதுகாப்பு, என்னுடைய கருத்து சுதந்திரம், இவையெல்லாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அப்பொதுவான உரிமைகள் இன்றைக்கு மறக்கப்படுகிறது. அதே போன்று தனிப்பட்ட உரிமைகள், செப்பரேட் ரைட்ஸ், அண்ணன் அழகாக சொன்னார். சிறுபான்மை மக்கள் அவர்கள் சிறுபான்மை என்கின்ற தன்மையை தாண்டி அவர்கள் சுமூகமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அரசமைப்பு சட்டத்தில் பல்வேறு பிரிவுகள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான தனியான உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தனியான உரிமைகளுக்கு இன்றைக்கு ஒரு பேராபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் இரண்டாவது பெரிய வேதனை. எனவே பொதுவான உரிமைகளிலும் பிரச்சனை இருக்கிறது, தனியாக வழங்கப்பட்ட உரிமைகளிலும் பிரச்சனை இருக்கிறது. இந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சவால். இதை எதிர்கொள்வதற்கு முன்னால் இது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு நிச்சயமாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. எனவேதான் இந்த உன்னக்காட் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் என்னை சந்திக்கின்ற நேரத்தில் நான் அவரிடத்தில் குறிப்பிடுவது உண்டு. நாம் இதை வைத்து பெரிய போராட்டங்களோ அல்லது பெரிய பிரச்சனைகளோ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் என்னென்ன உரிமைகள் இந்த நாட்டில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த உரிமைகளை பெறுவதற்கான அத்தனை உரிமையும் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இருக்கிறது. இந்த உரிமைகளை பெறுவதற்கு முதல் படியாக என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கிறது, இதனுடைய நாட்டினுடைய தன்மை என்ன, இதை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய மாண்பு முதல்வருடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசு
இன்க்ளூசிவ் growth என்று பேசுகிறது. இன்க்ளூசிவ் growth என்பதை நாம் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ensuring that there is no exclusion. If there is no exclusion, that means it is inclusive. அப்போது யாரையும் ஒரு சமூகத்தை சொல்லியோ, ஒரு மதத்தை சொல்லியோ, ஒரு மொழியை சொல்லியோ, ஒரு இனத்தை சொல்லியோ ஒதுக்கி வைத்து விடக்கூடாது. ஒரு பாலினத்தை சொல்லியோ ஒதுக்கி வைத்து விடக்கூடாது. எல்லோரும் சமம் என்கின்ற ஒரு தன்மை வர வேண்டும். அதன் அவர் சொன்ன பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதை ஒரு இன்க்ளூசிவ் என்று சொல்லலாம். அப்போ அந்த இன்க்ளூசிவ் என்கின்ற வார்த்தைக்கு நேர் எதிர்மறையான கருத்தைத்தான் இன்றைக்கு பலர், குறிப்பாக ஒன்றியத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசி வருகின்றார்கள். வெறுப்பு பேச்சுகள், வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள், தனிமைப்படுத்தி பேசுகின்ற செயல்கள், அச்சுறுத்தல்கள், இவையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு பொதுவாக வந்திருப்பது என்பது இது நமக்கான அச்சுறுத்தல் மட்டுமல்ல, தேசத்திற்கான அச்சுறுத்தலாக நாம் பார்க்கலாம். எனவே இவற்றை எதிர்த்து அல்லது இதை குறித்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. சிலர் தெரியாமல் கூட இப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடலாம். நான் அடிக்கடி எண்ணி பார்ப்பதுண்டு, நம்முடைய நாட்டை சார்ந்தவர்கள், நம்ம நாட்டில் ஆர்ஜின் இருந்தவர்கள், அவர் வெளிநாடுகள் சென்று உயர் பொறுப்புகளை எடுக்கின்ற நேரத்தில் நாம் விழாக்கள் கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய நாட்டில் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவரோ, இல்லது ஒரு சிறுபான்மை ஜாதியை சார்ந்தவரோ, இல்லது ஒரு சிறுபான்மை இனத்தை சார்ந்தவரோ ஒரு பொறுப்புக்கு வந்தால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அது ரொம்ப பொறுமையாக இருக்குது. அங்கே வந்தால் இங்கே கொண்டாடுவோம். கமலாகாரிஸ் வரப்பாருன்னா இங்கே எல்லாம் குஷி கொண்டாட்டம், கோயிலில் விளக்கு கொளுத்துது முதல் எல்லாமே நடத்துவோம். அங்கே ரிஷி சுனாக்கு வந்த நேரத்தில் இங்கே பெரிய பெருமை பேசுகிறோம். ஆனால் இங்கு வருகின்ற நேரத்தில் நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது? எனவே இது ஒரு மனநிலை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாகவும் இதை நான் பார்க்க வேண்டும். இதை பற்றிய புரிதல் கூட இன்றைக்கு பலருக்கு இல்லை. எனவே இப்படிப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி, ஒரு நாகரிகமான சமூகம் என்பது எப்படி நாம் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்றால், அவருடைய ஒரு ஆடம்பரத்தை வைச்சோ அவர்கள் வாழ்க்கை முறை வைத்தோ அல்ல, ஆனால் அவருடைய மனநிலையை, அவருடைய எண்ண ஓட்டங்களை, அவருடைய செயல்பாடை வைத்து தான் ஒரு சமூக சிவிலைஸ்டா, நாகரிகமான சமூகமாக என்று பார்ப்பது தான் ஒரு சரியான அடையாளமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து. எனவே இன்றைக்கு இந்த முயற்சியில் இறங்கி இருக்கக்கூடிய உங்களை நான் பாராட்டுகின்றேன். உண்மையிலேயே அனிதா, அதுபோன்று அண்ணன் ஐசக் அவர்கள், அதுபோன்று மேடையிலிருந்து இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய எம்சிசி பிரின்சிபல் வில்சன் அவர்கள், நம்ம சிஎம் ஸ்கூல்ஸுடைய ஃபவுண்டர் விஜயன் அவர்கள், இன்னும் அஸ்வின் போன்றவர்கள், நவீன் தம்பி போன்றவர்கள், நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுடைய பயணம் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். இது எல்லா பகுதிகளுக்கும் இது பரவ வேண்டும். எல்லா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான சூழலை நீங்கள் பயன்படுத்தி அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி என்று வருவது தமிழகம் முழுவதும் அல்ல, இந்தியா முழுவதும் எல்லோரும் இணைந்து எல்லோருக்குமான ஒரு வளர்ச்சி என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு நேராக நாம் இந்த உலகை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதற்கு ஒன்னக்கார்டு நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். On behalf of the August Assembly gathered here, I sincerely thank the Honorable Minister, Thiru Mano Thangaraj, for his speech. Thank you, sir. ஒரு நாட்டின் உயர்வு என்பது அந்த நாட்டின் உயர்கல்வியை பொறுத்தது. உயர்கல்வி சிறப்பாக இருந்தால்தான் நாட்டின் பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பம் அனைத்தும் மேம்படும். இந்த உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகளையும் வாயில்களையும் திறந்து வைக்கக்கூடிய சிறந்த அமைச்சர் மாண்புமிகு க. பொன்முடி அவர்கள். இவர் பெயரில் இருக்கும் முடி மகுடம் என்னும் பெயர் சொல் மட்டுமல்ல, முடியும் என்னும் வினை சொல்லும் கூட. சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களை வைக்கும் கோரிக்கையை ஏற்று அதை முடித்து தர வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் க. பொன்முடி அவர்களை பேச வரவேற்கிறேன். Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome the Honorable Minister for Higher Education, Thiru K. Ponmudi, to deliver the Chief Guest address.
பள்ளி கல்வியை பற்றியும் உயர்கல்வியை பற்றியும் ஒரு கலந்து ஆலோசனை கூட்டமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு காலத்தின் அருமை கருதி மிகச் சுருக்கமாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு அரசியலமைப்பில் இருக்கிற சிறுபான்மையினருக்கான நன்மைகளை பற்றி, உரிமைகளை பற்றி இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற என் அன்பிற்குரிய சிறந்த வழக்கறிஞர் திரு வில்சன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்பிற்குரிய டைரக்டர் அனிதா அவர்களே, அன்பிற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் பி வில்சன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய விஜயன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய ஐசக் லிவிங்ஸ்டன் அவர்களே, வந்திருக்கிற பல்வேறு பகுதிகளிலே இருந்து வந்திருக்கிற கல்வியாளர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, மாணவ மாணவியர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். உண்மையிலேயே இது ஒரு மிகச்சிறப்பான நிகழ்ச்சி. பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி இந்த இரண்டையும் எப்படி வளர்க்க வேண்டும், எப்படி நாம் அதிலே பங்காற்ற வேண்டும், குறிப்பாக சிறுபான்மையினர் நலன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. உங்கள்கிட்ட நான் அதிகம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களாம் கல்வியாளர்கள், மாணவ செல்வங்கள் தான் வந்திருக்கீங்க. இங்கே இருக்கிற வழக்கறிஞரும் வந்திருக்காரு, அமைச்சரும் வந்திருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்தையும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நானும் வாத்தியாராக இருந்தவன் கல்லூரியில். கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்தவன். அதுதான் அதுலேயும் குறிப்பாக இங்கே நம்ம வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் அரசியலமைப்பில் இருக்கிற அரசியல் சட்டத்தை பற்றி, அதிலே இருக்கிற சிறுபான்மை உரிமைகள், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அதை பற்றியெல்லாம் தெளிவாக பேசினார். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், மைனாரிட்டி ரைட்ஸ், அரசியலமைப்பில் எங்கெங்கே எந்தெந்த விதியில் சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னார். நான் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு 17 வருஷம் பாடம் நடத்தினேன். படித்தது எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதெல்லாம் படித்தேன். இருந்தாலும் வழக்கறிஞர் சொல்லி கேட்குறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அவரெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து வாதாடக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஒரு வழக்கறிஞர். அதனால் அவர் உரையும் கேட்கிற வாய்ப்பு எனக்கு மிகச்சிறப்பாக கிடைத்திருந்தது. அதற்கு நான் முதலில் அவருக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த ஆரம்ப கல்வி, உயர்கல்வி, இங்கே பேசும்போது கூட மனோ தங்கராஜ் சொன்னார் உயர்கல்வி மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். உயர்கல்விக்கே ஃபண்டமெண்டல் ஆரம்ப கல்வி தான். எப்பயுமே இந்த அடிக்கல் எப்படி இருக்கிறத பொறுத்து தான் மேலே வரும். இப்போ எல்லாம் பள்ளி மாணவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நீங்கள் இதில் படிக்கிற படிப்பு தான் நீங்கள் எந்த கல்வி, டாக்டர் ஆனாலும், வக்கீலானாலும், இன்ஜினியர் ஆனாலும், பொறியியல் எதுவானாலும் இதில் வர கல்வி தான் உங்களுக்கு எதிர்காலத்திலே எதிரொலிக்கும். ஆக நீங்கள் நல்லா படிக்கணும். அது மிக மிக முக்கியம். அதுவும் குறிப்பாக இந்த மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், குறிப்பாக இந்த கிறித்துவ பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அதை நினச்சி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. சொன்னார் நம்முடைய வில்சன் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார், 3% பாப்புலேஷன் இருக்கவங்களாம் எப்படி எப்படி இருக்காங்க. நீதித்துறையில் மட்டும் இல்லை, ஒரு காலத்தில் எல்லா துறையிலும் அவங்க தான் இருந்தாங்க. அதையெல்லாம் மாற்றி அமைத்து சமூக நீதிக்காக போராட்டது தான் தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, தலைவர் கலைஞர் உருவாக்கிய இந்த திராவிட மாடல். நான் ஏதோ அரசியலுக்காக அல்ல, வந்திருக்கிறவங்களெல்லாம் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி, சமுதாய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியம். கூட மனோ தங்கராஜ் பேசும்போது ஒன்று சொன்னார்,
நான் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன். அங்கே இந்த மாதிரி சோஷியல் இதெல்லாம் கிடையாது, சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுலாம். அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி புரட்டி பார்க்கணும். இப்போ இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ எல்லா நாடுகள்லையும், நம்ம நாட்டிலேயே முதல்ல இருந்த மாதிரி அப்போ இருக்குது, எவ்வளோ முன்னேறி இருக்கும். அப்போ 17-18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் எல்லாத்துலேயும் சோஷியல் இன்ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது இருந்தது. அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறத்தின் அடிப்படையில் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஒயிட்ஸ், வெள்ளையர்களுக்கும் கருப்பர்களுக்கும், அது சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் தான். அதுக்கு போராடினவர்கள் தான் வெள்ளையர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடி கருப்பர்கள் 1750 என்பதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா என் தீசிஸே, டாக்டரேட்டுக்கு நான் பண்ண தீசிஸே திராவிடியன் மூமெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் பிளாக் மூமெண்ட் இன் USA தான். அதனால் எனக்கு அந்த வரலாறு தெரியும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி போராடிய காலம் உண்டு. எப்போ வெள்ளையர்கள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? இந்த பிளாக்ஸை சர்ச்சுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டான். அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க, பிளாக்ஸ் உரிமையோடு பிளாக் சர்ச்சுன்னு ஆரம்பித்தாங்க. மால்கம் எக்ஸ் அப்படின்றவர் ஆரம்பித்தார். அது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் சோஷியல் இன்ஈக்குவாலிட்டி அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ப இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. எல்லா நாடுகள்லையும் இருந்திருக்கு. ஆனால் காலம் முன்னேற முன்னேற, தத்துவங்கள் முன்னேற முன்னேற, அவைகளெல்லாம் மறைந்து இன்று சமூக ஒற்றுமை, சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி, ஒன்று சோஷியல் மூமெண்ட்ஸ், இன்னொன்று எக்கனாமிக் மூமெண்ட்ஸ். பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்க வேண்டும் என்பது எக்கனாமிக் மூமெண்ட்ஸ். சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது இந்த மாதிரி நிறத்தின் அடிப்படையில், ஜாதியின் அடிப்படையில், மதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்ற வேண்டும் என்று வாதிடுவது சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி, சோஷியல் மூமெண்ட்ஸ். ஆக நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் சோஷியல் மூமெண்ட்ஸுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லோரும் சமம் என்ற உணர்வை உருவாக்கியது தமிழ்நாடு தான். இன்றைக்கும் வட இந்தியாவில் அதுக்கு எவ்வளோ சரியாக இல்லை, தமிழ்நாடு தான் காரணம். அந்த கொள்கையை அடித்தளத்து மக்களிடம் கூட எடுத்து சென்றது இந்த திராவிட மாடல். அதைத்தான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள், தளபதி அவர்கள் இன்றும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த சிறுபான்மையினருக்காக, சிறுபான்மையினர் யார் இங்கே இருக்கவங்களாம்? எல்லாம் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து குடியேறினவங்களா? நீங்கள் இங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள்லாம் அரேபியாவிலேருந்து குடியேறினவங்களா? நீங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் லண்டன்லேருந்து குடியேறினவங்களா? நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மனோ தங்கராஜ்னா இதில் வெளிநாட்டில் இருந்து, அமெரிக்காவில் இருந்து அவங்க அப்பா தாத்தாலாம் வந்தாங்க? இல்லை. இங்கே இருக்க வில்சன் அப்படியா வந்தார்? இல்லை. எல்லாம் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் தான். அவங்க தாத்தா அப்பாவுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் உணர்வு இருந்தது, அதனால் கிறித்துவத்திற்கு சென்று சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். அதுதாங்க சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி. நம்ம யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக இல்லை. ஒரு காலத்தில் மதத்தில் பல்வேறு ஜாதிகளின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்ததை மாற்றி சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்று மதம் மாறியவர்கள் தான் இஸ்லாத்தியர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தாலும் அப்படி போனவங்க தான். அதனால் எல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரர் தான். யாரும் இந்துக்கள், கிறிஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாம் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள், மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள், யாரும் மறுக்க முடியாது. அதனால்தான் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிற, மண்ணின் மைந்தர்களாக இருக்கிற நாம் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டும், சமத்துவத்தோடு வாழ வேண்டும். சமூக நீதி அதை வரல. நம்ம இந்த சமூக நீதிக்காக சில இடஒதுக்கீடுகள் மற்றவைகள் எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டும். அது இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ வந்ததில்லை. 1000 வருஷம் 500 வருஷமாக இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகள், கொடுமைகள். அவைகளை சரிபடுத்த வேண்டுமானால் அடித்தளத்திலே இருக்கிற மக்களை முன்னேற்ற வேண்டும். சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் உரிமை வழங்க வேண்டும். எல்லோரும் சமம், எல்லாரும் படிக்கணும். ஒரு காலத்தில் இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இவ்வளோ மகளிர் உட்காந்துருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன மாதிரி வயசானவங்க யாரையும் காணா. ஒரு 70 வயசு 65 வயசு, நீ கொஞ்சம் வயசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போல்லாம் SSLC தான் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது. SSLC 11th ஸ்டாண்டர்ட்னு பேர்.
நான் கண்டாச்சிபுரம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் படித்தேன். அந்த கிராமத்தில் எஸ்எல்சி படிக்கும்போது மொத்தம் எஸ்எஸ்எல்சி அதுதான் இப்போ வந்து +2 மாதிரி, அது படிச்சுட்டு தான் காலேஜுக்கு போகணும். நான் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கும்போது அந்த கண்டாச்சிபுரம் பள்ளிக்கூடத்தில் மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எஸ்எஸ்எல்சியில் 16 பேர். எத்தனை பேர்? 16 பேர். இப்போ எங்கன்னா +2ல் +1லாம் 16 பேர் படிக்கிற ஸ்கூல் இருக்கா? எல்லாம் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க? 200, 300, 400 தான் படிக்கிறாங்க. 16 பேர் படித்தோம் 1964. ஏன்னா அப்போ கல்வி படிக்கிறதுக்கே யாருக்கும் உரிமை கிடையாது, எல்லாரும் படிக்கலாங்கிற எண்ணம் கிடையாது. இன்னொன்று தெரியுமா? அப்போ நாங்கள் எஸ்எல்சி படிக்கும்போது எனக்கு 2 வாத்தியாருங்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்தவங்க தான். ஒருத்தர் தங்கராஜ்னு பேர், இன்னும் இல்லைங்களா வாத்தியார் பேர் மறக்க முடியுமா? அவர் சயின்ஸ் வாத்தியார். அப்போல்லாம் சயின்ஸ் வாத்தியார், ஹிஸ்ட்ரி வாத்தியார், சோஷியல் வாத்தியார் தான். சோஷியல் வாத்தியார் முகமது பராக்னு, அவரும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்தவர் தான். என்னடா கன்னியாகுமரியிலேருந்து 400-500 கிலோமீட்டருக்கு கண்டாச்சிபுரத்தில் வந்து வேலை செய்கிறாங்களான்னு அப்போ எனக்கு தோணலை, இப்போ தோணுது. ஏன் வந்தாங்க? அப்போ வாத்தியாருங்களே நம்ம ஊரில் கிடையாது. படித்தவங்க பூரா கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி அங்கேருந்து படிச்சுட்டு இங்கே வந்து வாத்தியாரா பண்ணவங்க தான் ரொம்ப பேர் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஏன் அங்கேருந்து வந்தாங்க? அங்கே தான் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது. யார் அந்த கல்வியை கற்பித்தது? கிறிஸ்டின் மிஷனரிஸ். அதான் இன்னைக்கும் கன்னியாகுமரியில் கிறிஸ்துவர்கள் நிறைய படிக்கிறாங்கன்னா அதான் காரணம். இங்கே கூட பேசும்போது சொன்னார், நம்முடைய வில்சன் சொன்னார் 3.5% இடஒதுக்கீடு இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுத்தது கிறிஸ்துவர்களுக்கு கொடுத்ததுன்னு சொன்னார். நான் அப்போ சிஎம் கூட இருந்தவன். பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் தான் அப்போ வந்து சொன்னார். அவர் தான் கலைஞர்கிட்ட முறையிட்டார். கலைஞர் என்ன பண்ணார்? மைனாரிட்டிஸுக்கு பூரா 3.5%. ஏன்னா கலைஞர் தான் மைனாரிட்டி சிறுபான்மையினருக்காக மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தை அமைத்தவர். 1989 கலைஞர் தான் ஆரம்பித்தார். அதே மாதிரி சிறுபான்மையினர் பொருளாதாரத்திற்காக ஒரு கழகத்தை உருவாக்கியவர் 1999 கலைஞர் தான் உருவாக்கினார். அதனால தான் சிறுபான்மையினர்லாம் படிக்கணுமேன்னு முதலமைச்சர் என்ன பண்ணார்? 3.5% ரிசர்வேஷன் கொடுத்தார். அப்போ வந்து பீட்டர் அல்பன்ஸ்லாம் தலைவரை பார்த்து, எங்களுக்கு வேணாங்க, நாங்கள்லாம் நிறைய படிக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து வேலையில் இருக்கிறோம், 3.5% கூட இருக்கிறது குறைஞ்சிரும் அப்படின்னார். சரி, அவர் சொன்ன மாதிரி இஸ்லாமியர்களெல்லாம் அப்போ ரொம்ப கம்மியாக தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இஸ்லாமியர்கள்லாம் அப்போ பிஸ்னஸ் அது மட்டும்தான் இருந்த ஒரு காலம், படிக்கிறது கம்மியாக இருந்த காலம். அதனால் என்ன பண்ணார்? அவர்களுக்கு 3.5% தலைவர் கொடுத்து 3.5% இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்து கிறிஸ்துவர்களுக்கு அதை கொடுத்ததை எடுத்துட்டார். இன்றைக்கி ஏன் இதெல்லாம்னா சிறுபான்மையினுடைய நலன் கருதி செயல்படுகிற ஒன்று தான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. அதை சொல்லி கொண்டவர் தான் கலைஞர் செய்தார். இதெல்லாம் வரலாற்றை நீங்கள்லாம் புரட்டி பார்க்கணும். ரொம்ப பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, ஏதோ வந்துட்டோம் போயிட்டோம்னு. நான் சொன்னேன் இல்லையா 16 பேர் படித்தோம்னு. அந்த 16 பேர் எஸ்எல்சி ஹைஸ்கூலில் படித்ததில் ஒன்றே ஒன்று பொண்ணு, 15 பேர் ஆண்கள். அந்த பொண்ணு பேர் கூட திலகவதியின் பேர். ஏன் சிரிக்கிறீங்க? கிளாஸ்மேட்டுங்க பேரை மறந்துடுவீங்களா நீங்கள்? அந்த மாதிரி கிளாஸ்மேட்டு 16 பேரில் ஒன்றே ஒன்று பொண்ணு. அந்த காலம் 1964 நான் எஸ்எல்சி படிக்கும்போது. இப்போ அதே ஊருக்கு நான் போனேன், கண்டாச்சிபுரத்துக்கு. அங்கே நான் தான் அமைச்சராக இருக்கும்போது கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல் தனியாக கொண்டாந்தேன். அந்த வாத்தியார் ஹெட்மாஸ்டரை கூப்பிட்டு கேட்டேன், பாய்ஸ் ஸ்கூலில் எத்தனை பேர்ப்பா +2 படிக்கிறாங்கன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார் 400 பேர் படிக்கிறாங்க சார்னார். அங்கே பக்கத்தில் அந்த விமென்ஸ் ஸ்கூல் அவங்களும் இருந்தாங்க. உங்கள் ஸ்கூலில் எத்தனை பேருமா படிக்கிறாங்கன்னு? 460 பேர் படிக்கிறாங்க சார். அதுதாங்க திராவிட மாடல். அதுதான் பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் சொன்னது. எல்லாரும் ஆணும் பெண்ணும் சமம், எல்லோரும் படிக்கணும்.
அடித்தளத்து மக்கள் எல்லாரும் படிக்கணும், அவர்களும் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம். அதைத்தான், அதுவும் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்களும் படிக்க வேண்டும். அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும். அது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க ஆரம்பித்தா தான் உயர்கல்விக்கு வர முடியும். ஆக இந்த பள்ளிக்கூடங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. இந்த ஸ்கூல்ஸ், ஆரம்ப பள்ளி, அதான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக அங்கங்கே பேசுகிற பொழுது சொன்னார், என்னுடைய 2 கண்கள், ஒன்று கல்வி, மற்றொன்று சுகாதாரம் சொல்லுவார். அந்த கல்வி வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருப்பவர் தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வர். அதனால தான் இன்னைக்கு தமிழக முதல்வர் அந்த திட்டத்தை, அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து ஆரம்ப கல்வியும் உயர்கல்வியும் வளர்வதற்கு எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதனால்தான் இந்தியாவிலேயே இன்று தமிழ்நாடு தான் உயர்கல்வியிலே மிகச் சிறப்பாக விளங்குகிறது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதையும் சொன்னார் தமிழக முதலமைச்சர். என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது மட்டும் நம்முடைய நோக்கம் அல்ல, எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது மட்டும் நோக்கமல்ல, தரத்தையும் உயர்த்த வேண்டும். அழகாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க. நாட் ஒன்லி குவான்டிட்டி பட் ஆல்சோ குவாலிட்டி. கல்வியினுடைய தரம் உயர வேண்டும். அந்த கல்வியினுடைய தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் படிக்கிற பொழுதே அவர்கள் பொது அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். படிக்கிற பொழுதே பல்வேறு துறைகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நாட்டை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் அவர் அறிவித்த திட்டம் நான் முதல்வன் திட்டம். அந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தை இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக இன்று இளைஞர்களை ஊக்குவித்து அவர்களை வழிநடத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள்தான் அந்த இளைஞர்களை எல்லாம் இன்று இந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலமாக பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். விளையாட்டிலையும் சரி, நேற்றைக்கு முதல் நாளோட பேசும்போது சொன்னார், நீங்கள் விளையாட்டிலேயும் சிறந்து விளங்க வேண்டும், கல்வியிலேயும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் உதயநிதி சொன்னார். அதான் உண்மை. அப்படி இருந்தால் தான் வளர முடியும். அந்த வளர்ச்சி நமக்கு தேவை. அந்த எண்ணத்தோடு தான் ஆரம்ப கல்வியிலேயே நீங்கள் படிக்க வேண்டும். இன்னொன்றும் சொன்னார் கலைஞர், இப்போ தளபதி காலை உணவு திட்டம். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது எங்கள் மனோ தங்கராஜே கேட்டுப்பாருங்க, கன்னியாகுமரியில் படித்தாலும் எப்படி கஷ்டப்பட்டு படித்தாருன்னு. காலையில் ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா வீட்டில் போய் டிஃபன் கேட்டோம்னா, போடா இப்போ எங்கடா டிஃபன், நான் வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி காலம் ஒன்று உண்டு. ஆனால் இன்னைக்கு காலை சிற்றுண்டியும் வழங்குகிற ஒரு முதலமைச்சர் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர். அது மட்டும் இல்லைங்க, படிக்கணும் 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 சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் போதுமா? படிக்கிறதுக்கு நிதி உதவி வேண்டும். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த ஹாஸ்டலில், நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். அந்த ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை. மாதம் 21 ஆனால் பணம் கட்டணும். 21 பணம் கட்டினோம்னா, இப்போ மாதிரி செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது. அப்போ நான் சொல்கிறது 65, 66. அங்கே ஹாஸ்டலுக்கு போய் ஹாஸ்டலில் ஒரு ஃபோன் இருக்கும். அந்த ஃபோனில் எங்கள் ஊர் இடையார் கிராமம், அதுக்கு பேசணும். அது பேசணும்னா அங்கே இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணணும். ஃபோன் பண்ணி போஸ்ட் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி அவர் போய் எங்கள் வீட்டிலேருந்து யாருன்னா இட்டுன்னு வருவார். இட்டுன்னு வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் சென்று எனக்கு போய் இட்டுன்னு வரதுக்கெலாம் 1/2 hour ஆகிடும்ல. அதுக்கப்புறம் ஃபோனில் பேசணும். அங்கே நான் ஹாஸ்டல்லையே அந்த ஃபோன் இருக்கிற ரூம்லேயே உட்காந்துருக்கணும். உட்காந்து பேசும்போது, பாப்பா 21 பணம் கட்டணும்பா, 75 ரூபா ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்ததுப்பா. அப்போல்லாம் 75ங்கிறது இப்போ 7500, 75,000, 75 ரூபா கட்டணும்பா அப்படின்னு. எப்படின்னு சீக்கிரம் பணம் அனுப்பா அப்படின்னு. சரிடா பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருவார். அவர் போய் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட போய், மரகதம் எங்கள் அம்மா பேர், உன் கழுத்தில் இருக்கிற செயினை கொஞ்சம் கூட வாங்கி அடவு வச்சு பையனுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டிட்டு அப்படியே இந்த நெல் அறுத்த உடனே மூட்டாந்து உனக்கு கொடுத்துட்றான்னுவார். ஆமாய்யா, போன தடவை இப்படி தான் சொல்லி வாங்கி போனேன்,
செயினுக்கானா நெல்லிங்கானான்னு எங்கள் அம்மா சொல்லி சண்டை போட்டுனே செயினை கொடுத்துருவாங்க. அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு படித்த காலம். நாங்கள்லாம் வயசானவங்களுக்கு தெரியும். அப்போல்லாம் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறதுக்கு பணம் கட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலைன்னு. அதையெல்லாம் உணர்ந்த தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்காரு? புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம். அதன் மூலமாக அரசு பள்ளிகளிலே படிக்கிற மாணவர்கள் அவர்கள் கல்லூரிகளில் சேர்ந்தால், எந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தாலும், ப்ரைவேட் காலேஜில், கிறிஸ்டின் காலேஜில் சேர்ந்தாலும் சரி, வேறு எந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தாலும் அவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய். முதல்ல அவர் போடும்போது அரசு பள்ளிகளிலே படித்த மாணவர்களுக்குன்னு போனார். அதையும் என்ன பண்ணார்? அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கிற மாணவிகளுக்கும் 1000 ரூபாய் உண்டு என்று சொல்லி அறிவித்திருக்கிற முதலமைச்சர் தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள். ஏன்னா இங்கே அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கிறவங்களாம் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் மாதம் 1000 ரூபாய் என்று அறிவித்திருக்கிற முதலமைச்சர். நான் இப்போ சொன்னேன் பாருங்கள், இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த வரலாறுலாம் சொல்கிறேன்னா, படிக்கிற மாணவர்கள் கடந்த காலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். உங்கள் பாட்டியை போய் கேளுங்க, உங்கள் தாத்தாவை போய் கேளுங்க, நீ ஏன் போனியா, படிச்சிருக்கியா, என்ன படிச்சிருக்கேன்னு கேளுங்க. பாட்டியெல்லாம் படிச்சிருக்குமா? ஏன் படிக்கலை? ஏன் உங்கள் பாட்டி அம்மாலாம் ஏன் படிக்கலை? தெரியாதா உங்களுக்கு? ஏன் படிக்கலை? அவங்க அப்பா அம்மா படிக்க அனுப்பலை. பொண்ணு வயசுக்கு வந்தவுடனே நீ போய் சமைக்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ஆக்கி போடுவோம் கட்டிங்கன்னு போனீங்கன்னு சொல்லி வீட்லேயே உட்கார வச்சுட்டாங்க. ஆனால் இப்போ காலம் மாறி இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் படி என்று படிக்க வைக்கிறீர்கள் அல்லவா? அதுதாம்மா பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் கொண்டு வந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி. அதை செய்து கொண்டிருப்பவர் தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் தளபதி அவர்கள். ஆகவே இந்த சிறுபான்மையினர் என்று சொல்லுகிற பொழுது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி, இந்தியாவை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. வேற்றுமை இருக்கத்தான் செய்யும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு வேற்றுமைகள் இருக்கலாம், அது வரலாற்றிலே இருப்பது. அவைகளையெல்லாம் ஒழித்து எல்லோரும் சமமாக வேண்டும். அந்த சமத்துவத்தை அடைகிற வரையில் எல்லோருக்கும் சில சலுகைகளை, உரிமைகளை கொடுக்க வேண்டும். அதுதாங்க நம்முடைய நோக்கம். அதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதிய அண்ணல் அம்பேத்கர் உருவாக்கிய நோக்கமே அதுதான். அம்பேத்கர் அதைத்தான் சொன்னார். இங்கே ஜாதியத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு வேறுபாடுகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள், தீண்டாமை போன்றவைகளெல்லாம் இருக்கின்றன. அவைகளையெல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும். இது இங்கே இருக்கிறவரில் ஒழிக்க முடியாதது தான். அவர் என்ன பண்ணார்? புத்த மதத்துக்கே போயிட்டார் அம்பேத்கர். ஆக இதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது இந்த சமத்துவம் வளர வேண்டும். அதில் இந்த சிறுபான்மையினர் அவர்களுக்கு ஒரு காலத்தில் படிப்பதற்கு உரிமை இல்லை. சிறுபான்மையினருக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த சோகால்டு ஹிந்துஸ், இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களே ஒரு உயர்ந்த ஜாதி மட்டும்தான் 3% இருந்தவங்க தான் இங்கே நம்முடைய வில்சன் சொன்ன மாதிரி அவங்க தான் இன்றைக்கும், அதுவும் நீதித்துறையில், அவர் இருக்கிற துறையில், வழக்கறிஞர்லேருந்து நீதித்துறையிலேருந்து எல்லாம் அவால் தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த சமூக நீதி கொள்கை வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் கூட இங்கே இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றதற்கு பிறகு 2000 சிறுபான்மை நல இயக்ககம் உருவாக்கப்பட்டது மட்டுமின்றி இங்கே பல்வேறு நலப்பணிகளை அவர் செய்திருக்கிறார். குறிப்பாக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் சிறுபான்மை. முதல்ல இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே எப்படி இருந்ததுன்னா, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தான் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோரோடு சிறுபான்மையினர் என்றும் சேர்த்தது கலைஞர் ஆட்சி. அவர்களுக்கும் சேர்த்து அவர்களுக்கு உரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையோடு சென்றதுதான் இந்த அரசு என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஆகவே சிறுபான்மையினர் நலனுக்கென்ன மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் இப்பொழுது 2008 செஞ்சதை விட இப்பொழுது 89, 99 இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்.
அந்த அளவுக்கு சிறுபான்மையினருக்காக உழைக்கிற ஒரு அரசு தான் திராவிட மாடல் அரசு என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அந்த உணர்வோடு உங்களிடம் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், வந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களே, கொஞ்சம் நமக்கு முன்னரெல்லாம் ஏன் படிக்கலைங்கிறதெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள். நாம் எப்படி படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறத எண்ணி பாருங்கள். சிறப்பாக படியுங்கள். படிக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் நன்றாக படியுங்கள். அதைத்தான் தமிழக முதல்வர் சொன்னார், படியுங்கள் படியுங்கள் படியுங்கள்னு சொன்னார்னா படிக்கணும். அதே நேரத்தில் புத்தக பூச்சாக இருந்து விடக்கூடாது. புத்தக பூச்சா இருந்துட்டால் ஒன்றும் தெரியாது. உலகத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அரசியலுக்கு வரணுங்கிறது கிடையாது, ஆனால் அரசியலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னும் அரசியல் நடக்குது, அதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும். பள்ளிக்கூடத்திலேயே இந்த உணர்வுகள் வளர வேண்டும். அந்த உணர்வை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுவும் குறிப்பாக சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள், அவர்களையெல்லாம் இங்கே பேசிய நண்பர்களெல்லாம் சுட்டி காட்டியதைப் போல இன்று இருப்பவர்கள் இந்த சிறுபான்மையினுடைய உரிமைகளை ஒழிப்பதற்காக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மதச்சார்பற்ற நாடு, செக்குலர் ஸ்டேட், மதச்சார்பற்ற நாடு. மதச்சார்பற்ற நாடு என்று சொன்னால் இது எல்லா மதத்தையும் சமமாக கருதுகிற நாடு, செக்குலரிசம். அந்த செக்குலர் ஸ்டேட், அதைத்தான் அம்பேத்கர்லேருந்து அன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களிலிருந்து அவர்களுக்குள்ளே விவாதம் வந்து அப்பொழுதே அதிலே சொன்னார்கள், இதை இந்து நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அதையெல்லாம் மறுத்து அங்கே இருப்பவருடைய ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்கி தான் அதை கொண்டு வந்தார்கள். அதே போல்தான் ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி, அதற்கும் விவாதம் வந்தது. இதை ஒரே நாடாக அறிவிக்க வேண்டும். இப்போ சொல்கிறான் இல்லையா, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னு, அந்த மாதிரி ஒரே நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அப்பயே சொன்னாங்க. 1947 இந்த விவாதங்கள்லாம் நடந்தது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரே நாடாக அறிவித்திருந்தால் இது ஒரு மதச்சார்புடைய நாடாக மாறிவிட்டிருக்கும். அதனால்தான் அந்த மாதிரியும் வரக்கூடாது, ஒற்றையாட்சியாகவும் இருக்கக்கூடாது, கூட்டாட்சியாகவும் அதை நாங்கள் சொல்ல ஒத்துக்க மாட்டோம்னாங்க. அப்போ தான் ரெண்டுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் அம்பேத்கர் சொன்னார், இது ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி இரண்டும் சேர்ந்த யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், இரண்டுக்கும் நடுவில் மாநிலங்கள் சேர்ந்த ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவித்தார். அந்த அடிப்படையில் தான் இன்று சிறுபான்மையினர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அடிப்படை உரிமைகள், அந்த அடிப்படை உரிமைகளிலே சொல்லப்பட்டிருப்பது தான் இந்த சிறுபான்மையினர் உரிமைகள். அதில் கூட சொன்னாங்க, இப்போ சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலின்னு போடணுன்னாங்க. நோ, எக்கனாமிக்கலிங்கிறது வேறு, அது அடிக்கடி மாறும் போவோம். இன்றைக்கி பணம் வரும், நாளைக்கு போயிடும், நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன், ஏழை ஆகிடும், அது வேறு வித்தியாசம். ஆனால் சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது சமுதாயத்தின் அடிப்படையில் இருப்பது. அதை அந்த சோஷியல் இன்ஈக்குவாலிட்டி, அந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி என்ற வார்த்தையே அரசியலமைப்பிலே உருவாக்கப்பட்டது. ஆகவே வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, மாணவ செல்வங்களே, நானும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டேன், பாடம் எடுத்துட்டேன். இதையெல்லாம் தெரிந்து எதிர்காலத்திலே எல்லோரும் சமம் என்ற உணர்வோடு, ஆணும் பெண்ணும் சமம், அனைத்து மதத்தினரும் சமம், அனைத்து ஜாதியினரும் சமம், எல்லோரும் சமம், சமத்துவ சமுதாயம், அதுதான் தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அவருடைய கோரிக்கை. தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லுவது சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமூக நீதி ஆகியவைகளுக்காக நீங்களும் எல்லோரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I extend my heartfelt thanks to the Honorable Minister of Higher Education, Thiru K. Ponmudi, for his presence and for sharing with us inspiring thoughts and his experiences. Thank you, sir. Visionaries look into the future and see things not through the lens of current reality, but through the lens of future possibility. And one such visionary
and an effervescent leader is Dr. Paul Wilson, the Principal and Secretary of the 187-year-old Madras Christian College. He is the champion of the rights of the minority and autonomous institutions. It's my pleasure to invite Dr. Paul Wilson to deliver a note about the autonomy and thereby hand over the memorandum to the Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister of Higher Education, I'm here to represent the government-aided minority schools and higher education institutions. Let me try to just represent two aspects which are part of the many issues that we have represented in the memorandum. The minority schools and colleges have been struggling with a few issues which hamper them from functioning effectively. Minority institutions have been endowed with the privilege of constituting their own panel of experts as per the framework of the government of Tamil Nadu and UGC to appoint their own teachers and staffs. However, we have not been in a position to implement the same. Autonomous higher education institutions have been affiliated to the respective universities. However, universities are demanding a continuation of provisional affiliation fee every year with an assumption that we are temporarily affiliated. There are around 900 autonomous colleges in India, in which 232 institutions, autonomous institutions, are from Tamil Nadu alone. We have a lion's share in India. More than 1/3 of the autonomous colleges have been ranked within 100 in the NARF ranking. If the autonomy is concerned in letter and spirit, we are sure that the Tamil Nadu will overtake other states in higher education. This consultation program is to create awareness among minority institutions on their right to administer and their responsibility to conserve autonomy. This government is known for supporting minority institutions as per legacy. This memorandum is submitted to the Honorable Higher Education Minister on behalf of the minority schools and colleges to reconsider the glitches in effective implementation of our rights. Thank you, sir. கல்வி பணியில் இருப்பவர்கள் சமூக அக்கறை அவசியம். இதை இந்த உலகுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார். கல்வியியல் துறையிலும் சமூக பணித்துறையிலும் என்று 2 துறைகளிலும் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். சியோன் என்பது விவிலியத்தில் ஒரு மலையின் பெயர். மலை என்றால் உறுதியானது. சியோன் மலையை போல உறுதியான உண்மையான கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் சியோன் கல்வி குழுமத்தின் முதல்வர் முனைவர் விஜயன் அவர்கள். Dr. Vijayan spent his early years serving in the war front in various capacities, and after his commendable service in the Indian Air Force, he followed the passion of his heart, the passion for teaching, and thereby established the Zion International Public School. It's my pleasure to invite the founder, Zion International Public School, Dr. Vijayan, to render the oath of thanks. Honorable Minister for Higher Education, Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Honorable Member of Parliament,
Senior Advocate Wilson, the Principal, Madras Christian College, and my brother, Isaac Livingston, the chairperson of Satyam TV, Madam Anita, friends before me. Wonderful and happy morning to every one of you. நான் ரொம்ப நேரம் எடுக்க விரும்பல, ஏன்னா எல்லாமே நம்ம சீனியர் அட்வொகேட் வில்சன் வந்து தெளிவாக அவங்க விளக்கிட்டாங்க. அந்த ஜெனரல் டொமைன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன், அதாவது எவ்வளோ இந்த மைனாரிட்டி ஸ்கூல்ஸ் வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் வந்து எவ்வளவு சேவைகள், சாக்ரிஃபைஸில் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் உணர்த்தணுன்றக்காக இந்த ஒன் அக்கார்ட். அது நமக்கு அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில். இப்போ நான் வந்து ஹானரபிள் மினிஸ்டர் எங்கள் காலேஜுக்கு வந்திருந்தார் கான்வெகேஷனுக்கு, ஹையர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர். 80th கான்வெகேஷன், மிஷன் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன், ராயப்பேட்டை இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் காலேஜஸ் இன் இந்தியா. அப்போது அதில் பேசுனாங்க சமத்துவத்தை பற்றி. புத்தக பூச்சா இருக்கக்கூடாதுல்ல அப்போ சொன்னது. அப்போ அவங்க மைண்டில் அதே தான் ஓடிட்டுருக்கு. புத்தக பூச்சா இருக்கக்கூடாது, குழந்தைங்க நல்லா கவனிங்க, சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு திறமையான ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியாக வருவாங்கன்றதை அவங்க மெசேஜ் கொடுத்தாங்க. இப்போது எங்களுக்குள்ள காமன் பிரச்சனைன்றது நம்ம பிரின்சிபல் டாக்டர் வில்சன் சொல்லிட்டாங்க. எனக்கும் அந்த பிரச்சனை தான். இப்போ மிஷன் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் ஐ ஆம் த பிரசிடென்ட், ஓல்டஸ்ட் காலேஜ், கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ். பிரின்சிபல் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து முன்னாடி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன லெகசி, என்ன ஒரு பாலிட்டி இது இருந்துச்சோ அதை இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. இந்த GO5னால எங்களால் பிரின்சிபல் அப்பாயின்ட் பண்ண முடியல. அவங்க அந்த நாமினி கொண்டு வாங்க, இந்த நாமினி கொண்டு வராங்க அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ அவங்க சொன்னபடி they should carry forward to Honorable Chief Minister. ஏன்னா அதுக்காக இந்த ஒன் அக்கார்டு மெயினாக அதுக்காக தான் நாங்கள் செய்கிற சேவை வந்து கண்டிப்பாக அரசுக்கு தெரியாதுன்னு இல்லை, கண்டிப்பாக தெரியும், செய்வோன்ற நம்பிக்கை தான். எனவே வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். As we come to the close of the first session of today's event, may I request the gathering to kindly stand for the national anthem. The Madras Christian College Choir will lead us in the national anthem. May we all stand, please. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Let us remain standing as the dignitaries on dais have their recession. We sincerely thank the honorable ministers who spared their time and has graced the occasion. It is indeed a blessing to have the Honorable Minister of Higher Education, the Honorable Minister, Milk and Dairy Development, and Thiru P. Wilson to have their gracious presence with us this morning. Ladies and gentlemen, we will have a break for 10 minutes in which there will be a cultural program that will be presented to us.
அனைவரும் சற்று அமரும்படி கேட்கிறோம். சென்னை கிறித்துவ கல்லூரி மாணவர்கள், தமிழ் துறையை சேர்ந்த மாணவர்கள் ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சியை நடத்தி காண்பிப்பார்கள். அதை கண்டு கழிக்கும்படி உங்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவுசெய்து உங்களுடைய இருக்கையில் அமரும்படிக்காய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
That was truly an energetic and vibrant cultural performance by the students of the Madras Christian College. We move on to the next session, which is a panel discussion. And let me invite on the dais Dr. Paul Wilson, Dr. Lillian Jasper, and Thiru Isaac Mohanlal to take their respective seats on the dais. After 5 minutes. I understand that coffee, tea is served outside, and many of you look so tired, so we can go have a quick break for 5 minutes and we shall come back. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome again for the next session, which is going to be a panel discussion. And we have in our midst Dr. Lillian Jasper, the Principal and Secretary of the Women's Christian College, Chennai. And a few words of introduction about her. Dr. Lillian Jasper is a dynamic leader who has been leading the institution for several years into greater achievements. And under her leadership, the college has seen tremendous elevations and accolades. It's truly a joy to have her in our midst to steer the panel discussion and offer words of introduction to the guest, Thiru Isaac Mohanlal. Good morning to all of you gathered here. I consider it a privilege and honor to introduce Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, who has served for 35 years as lawyer of constitutional, civil, and criminal law. He has represented more than 30 minority institutions. In fact, from my institution, every time we have a problem, we run to Mr. Godson, his junior, for help, and we are really grateful for the legal help that Isaac Chambers has been giving us. He has hundreds of reported judgments to his credit and has appeared for corporate giants like PepsiCo, Renault, Dalmia Cements, Airports Authority of India, Neyveli Lignite Corporation, Bharat Heavy Electricals, and IIT Chennai, to name a few. He has been appointed as animus curiae by the High Court and has appeared in many well-known cases. What many people do not know is that he has appeared pro bono for the helpless and the marginalized. Sir also helps poor students in their education. He is the founder president of the Madurai Bench and the Madras High Court Lawyers Association, Bar Association, and also serves as the general secretary of the Madurai Law Academy. So it is our pleasure to welcome Sir to talk about what autonomy we have as Christian or minority institutions. So, Sir, over to you. Good afternoon to all of you. Honorable Minister, Mr. Mano Tangaraj, Reverend Father Joe Arun, Madam Principals of Women's Christian College, Madras Christian College, and other dignitaries on the dais, the institutional heads who are present here, ladies and gentlemen. I'm not here to deliver any lecture on any topic, because this, the role assigned to me just to lead an interactive session, mainly on the topic autonomy in the administration of educational institutions, particularly higher educational institutions. What exactly is the meaning of the term autonomy? Because keeping the politicians here, it would be a delicate topic to talk about autonomy, because what we are all striving for is autonomy from politicians and bureaucrats. You know that we are asking for institutional autonomy first. Then once the institution gets autonomy, then academic autonomy, administrative autonomy. And especially as minority institutions, I hope that most of the people who are present here have come from minority educational institutions. In the morning session, Mr. Wilson would have addressed you on the basic components of minority rights. It is often asked why these minority rights in a democratic country where we are talking about equality. It's a government of the majority. Why should the minorities have a special right? That is an often asked question. But it has got historical reasons.
At the time when India was struggling for independence, all of you might know that, especially the departments of political science and history would more know. It was a huge struggle. The Britishers were against giving freedom. One of the main reasons was that the minorities, would they be protected? That was the fear expressed in the floors of the British Parliament. Very interestingly, when India got independence, even before the grant of independence, the Constituent Assembly came to be constituted. You know that Indian Constitution was drafted by a huge body that is called the Constituent Assembly, composed of almost 272 people who were working on that for almost 3 long years. India got independence in August 1947, but this Constituent Assembly was constituted sometime in 1946 itself. Parallel debates were going on simultaneously in the British Parliament as well as in the Constituent Assembly, which was functioning as the provisional parliament here. So one of the fears expressed by the Britishers was that we will not give India freedom. The beautiful words used by people like Churchill were that Indians won't get justice in their own hands. Therefore, unless minorities' rights were shelved created in a protective shell, we will not give them freedom. To which the Deputy Prime Minister here, Sardar Vallabhbhai Patel, responded saying that the Britishers' claim was a bogus claim. It was a false claim. We shall prove to the world that we do not stand behind anyone in the protection of the rights of minorities who are our own. That was the tall promises that were made at the time when the Constitution was made. In fact, the leaders of the minority communities wanted a reservation both on the electoral side as well as on the civil services side. Had that demand been accepted, we would have got some of the seats in the parliament and the state legislatures reserved for minorities, and especially in the wake of this coalition system of government, we would have got a powerful say. So also civil services, IAS, downward, up to the panchayat level, we would have got some posts reserved for minorities. But leaders like Nehru and Mahatma Gandhi, they all persuaded our leaders, don't press for that demand, because that would lead to a situation where people will always look with reference to their religion or language. So a compromise was struck. The compromise was the reservation of this fundamental right to have educational institutions of our choice. That is how this Article 30 came to be born. And it was in a very critical moment, because everything was a matter of compromise in the Indian setup at that point of time. You know that India was not a homogeneous group. It was a highly heterogeneous, widely variegated in all kinds of spheres, be it religion, language, caste, creed, or anything. And historians go on record saying that at the time when independence was given, almost 56 or 60 crores of people composed of 6 major ethnic groups, 52 tribes, 6 major religions, 18 major languages, 1,600 minor languages and dialects, 6,400 castes and subcastes. The whole world wondered how these variegated population can live together as a single nation under a single constitution. That too, quite surprisingly, democracy as the rule of governance. Nobody believed. All said, even great political philosophers, thinkers said that hardly for a year it would survive. One of the greatest political analysts, John Strachey, during his Cambridge lectures, he said, it is the heart is hoping, but the head is worried that this nation would ever survive for a single year. And he said, at the time when we got independence, multiple nations, amidst the wreckage of decaying empires, a new nation is born. Therefore, nobody believed India would survive. When in fact, Arnold Toynbee, the great historian of the 20th century, when he was asked by someone that
you are acclaimed as the greatest of all historians of the century. But can you name one single instance which is the greatest of all human feat in the century? Without any second opinion, he said, the survival of democracy in India is the greatest historical feat of the century. He did not name the 2 world wars, or the explosion of the atomic bomb, or man's invasion to the moon. Nothing. He said that survival of democracy in India is the greatest of all historical feats of the century. How it became possible? It became possible because numerous compromises were made in the Constitution. Minorities were given their rights. But what happened all these tall promises when Constitution was put into operation on the 26th of January 1950? Politicians did not have the patience to wait even for a single year. In 1950 itself, stage by stage, the rights after rights were tried to be trampled upon, destroyed. Bureaucrats towed the line of the politicians. But it is the courts which actually came to the protection of the minorities. In 1951 itself, the Bombay Education Society matter, the sisters were running the teacher education institution. They were enjoying 100% seat admission all through. The government passed a law saying, give us 80% of the seats because we want to have more teachers for our government schools. Be happy with the 20%. If you don't surrender 80% of the seats, we will stop you the grant in aid. Otherwise, we will stop even the recognition of that. The sisters who were very strong enough, they did not budge. The entire grant in aid was stopped. Still, they did not budge. Then recognition itself was cancelled. Then they had to come to the court. In Kerala, 1957, the Nambudiri Party, the communist government, wanted to nationalize educational institutions, including that of the minorities. Therefore, all institutions will be like the state-run institutions. 63 comes, state of Punjab said that Punjabi shall be the only language of medium of instruction, no other language. 1973 comes, the Gujarat University Act was amended, compulsory imposition of college committee, where the majority members were either from the university or from the government. So autonomy of the institutions was taken out. None of the politicians came to the rescue of the minorities. All the tall promises what they made were thrown to the winds, but courts came to the rescue. Court said that not even a single seat of the Bombay Education Society shall be touched. Restore grant in aid, restore recognition. The entire 100% seats belong to them. The Kerala education policy was completely set at naught by the Supreme Court, saying that you can't nationalize. Leave to their own administration. Punjab language policy was struck down, that saying that you can't impose that on the minorities. And likewise, Gujarat University Act was struck down, saying that your participation in their administration is not at all required because they have the absolute right. Even in 2002, when Vajpayee was the Prime Minister, BJP was in power in the union government, arguments were advanced before the Supreme Court saying that this right of minorities for education is the right for literacy only, maybe the elementary education, to make the minority people aware of how to write and read, nothing more, nothing beyond. No professional colleges shall be established under this right. This was the argument before the Supreme Court. Supreme Court said no. The right is varying from pre-primary up to post-professional, if that is going to be their choice. Because Article 30 is beautifully couched. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice, not the government's choice. If they choose to have primary, it's all right. If they choose to have professional colleges, it is, of course, their choice. That is how the rights are protected by the courts all along. Now, still we are clamoring for autonomy. Is it a problem which is emerging now? No. It has been a problem all the time. Right from the time when we got independence,
Some of you might have come across the first University Education Commission that was constituted by none other than the first Prime Minister of this country, Jawaharlal Nehru. And the commission was headed, it was a 10-member commission headed by no less a person than the future President of India, Dr. Radhakrishnan, whose birthday we celebrate as the Teachers' Day. Even at that point of time, when our nation, though much illiterate, but led by great literates, almost all the people, either barristers or people who got educated from abroad, who came out from Oxford or Cambridge, such kind of people were leading the nation. Still, their ambition to have control over educational institutions was rampant. And the clamor for freedom from politicians and bureaucrats was again on the side of the educational institutions. That is why the commission was constituted. And he submitted the report, that is Dr. Radhakrishnan, with a committee of 9 other great eminent educationists. The committee submitted the report, and I would just read to you one single passage. That was sometime in that was on 4/11/1948. Just imagine, 70 years and odd before. What the committee report says is, university autonomy, freedom of individual development is the basis of democracy. Exclusive control of education by the state has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyranny. Not only totalitarianism, but the totalitarian tyranny when educational institutions ought to be controlled by politicians. Exclusively control of education by the state has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyranny. In such states, institutions of higher learning controlled and managed by governmental agencies act like mercenaries, promote the political purposes of the state, make them acceptable to an increasing number of their population, and supply them with the weapons they need, what the politicians need. We must resist, in the interests of our own democracy, the trend towards the governmental domination of the educational process. Higher education is undoubtedly an obligation of the state, but state aid is not to be confused with state control over academic policies and practices. The pursuit of the intellectual progress demands the maintenance of the spirit of free inquiry, the pursuit and practice of truth, regardless of consequences, has been the ambition of universities. Their prayer, that is the university's prayer, is that of the dying Goethe, more light, or that of Ajax in the mist, light, though I perish in the light. In respect of which the universities of Great Britain are held in due to the freedom from governmental interference, which they enjoy constitutionally and actually. Our universities should be released from the control of politics. All education is expected to be liberal. It should be free. It should free us from the shackles of ignorance, prejudice, and unfounded belief. If we are incapable of achieving the good life, it is due to faults in our own inward being, to the darkness in us. The process of education is the slow conquering of this darkness, to lead us from darkness to light, to free us from every kind of domination except that of reason, is the aim of education. So this is the fear expressed even during that time, which I would, with great respect, especially in the presence of the minister, honorable minister, I would say now we are facing in a very aggravated form. So therefore, what exactly, I am asked to talk to you about autonomy. Autonomy in the real sense essentially is freedom from politicians. Today, I would say by adding freedom from bureaucrats as well. Education, as Dr. Radhakrishnan highlights, is the pursuit of freedom and the search for truth, which would never happen
when there is a state control or political control. According to Radhakrishnan, it will lead only to a situation where the development will be development of mercenaries and ultimately ending in totalitarian tyrannies. That is not the idea of education. Therefore, autonomy as a whole, when we look at education, should be completely freed from political interference and the bureaucratic interruptions. Today, what we are witnessing is that now. For every appointment, for every admission, we have to knock at the doors of the politician or the bureaucrat. That is what is happening. But for the existence of courts, all our rights would have been completely demolished. What we are supposed to do, for example, autonomy now, we have two types of colleges now, no? In private colleges. Ordinary colleges and autonomous colleges. Otherwise, to call it autonomous colleges and non-autonomous colleges. The colleges gain the status of autonomy when they complete 10 years of their existence and they satisfy certain norms prescribed by the NAC and other accrediting bodies. Then they take permanent status of affiliation from the university, then automatically they will become entitled to take autonomy status from the University Grants Commission. But what happens after the status being obtained? You don't have any autonomy at all. In fact, I find that when you get the autonomy status, you become less autonomous because you are compelled to form several bodies and boards like a governing board, academic council, boards of studies, financial committee, where in each and every committee there will be a government nominee or the university nominee. But non-autonomous colleges, only one committee is mandated, that the college committee, which is not applicable for minorities. So minorities need not have even a single committee to administer the whole of the college, be it academic or administrative or financial. But when you take the status of an autonomous college, your autonomy is completely lost. There will be governmental interference, there will be university interference. In each and every council, there will be nominees from them. You may feel that all these bodies, committees, the majority people are from the college, only a few people are coming down from the university or from the government. Therefore, there is no chances of autonomy being affected. But that's not the case. As I told you in 1973, when the Gujarat University Act was amended, a new provision was brought into the Act saying that there shall be a governing body of 11 members. And among the 11, 10 will be from the college, 1 will be from the university, Gujarat University. That was challenged by the Jesuit College in Bombay, St. Xavier's College. Government of India opposed it, Gujarat government opposed it, Gujarat University opposed it, even teachers' unions opposed it, opposed the college's demand against the challenge. The courts also felt, because the government and the university argued, in a body of 11, after all, one person comes. What this poor one soul can do, at the best he can be a mute spectator in the corner without having any effect on his voting. His vote is not going to tilt either way because they are in majority of 10. Supreme Court said still, striking down that provision and saying that the very presence of an outsider will disturb the calm waters of administration of a minority institution. The very presence of a single individual, even though his tail is very short enough, it can't wag. But still, his very presence will pollute the atmosphere of the minority institution. That is how the courts took the view. But today, we are talking about minority, that autonomy, and the moment we get autonomous status, several people come in. And in fact, Father Joe Arun was leading the fight in 2010 when the University Grants Commission regulation was already in vogue for 10 long years. And in fact, Father as the secretary of the college then, Loyola College, he was not, probably he would not have volunteered but for the pressure. 270 lecturers of various colleges in the city of Madras
And of the top 8 colleges, 7 principals of those colleges remained unapproved because the department did not approve. The sole reason was the selection committee that is contemplated under the University Grants Commission regulations, which required the presence of 7-member committee, 4 from outside, was not constituted to select these 270 faculty members and 7 principals. They were kept unapproved for years together, for several years, from 2015-16 onwards till 2010. 2006-7 onwards till 2010. And that actually put pressure on the colleges to come to the court. And we challenged. The court struck down that law, saying that for minorities there is no need for any committee. The secretary of the college or the administrator of the college has the choice to choose anybody. The only thing they can enforce is the qualification. Suppose he finds somebody more comfortable by just peeping out from the gallery and inviting somebody to be the principal, it's good. All that he needs to satisfy the qualification, nothing else, nothing more. So thereafter they got approval for everybody. And that system that has been in vogue in 2010, at the time when the cases were argued in the court, the University Grants Commission actually held the fingers on the pulse of the court. Realizing that this is going to be dangerous to them, they came out with a new set of regulation saying that out of the 7 people, 4 will be coming from outside. Those 4 shall also belong to the minority's choice. Meaning thereby, 3 will be from the college, the 4 will be from and out of the list that is given by the college to the university. 20 names will be given. From the 20, they will choose 4 and send. Then what is their problem? Then our argument was, it is not the problem that matters. Where do you get the power to nominate? Your very power of nomination to our institution itself is an interference. It's a trammeling upon the rights guaranteed under the Constitution. The court, it was placed before the court, saying now the problem has gone. But the court said, no, you don't have the power to do that. The existence of the power itself is a trouble. Court struck down that. Thereby, the result is that the minority institutions have the absolute, unqualified right of choice of staff, choice of their own. Only rider is the qualification, except that nothing else. Because several other things were suggested in the University Grants Commission regulations, like mode of inviting people. There must be all India advertisement. Court said, what's your problem? They may just peep out from the window and call somebody and appoint. You can't tell how they should invite the candidates, how they should select, except qualification, nothing else. But today I'm told that again the problem has emerged in the year 2023 by the universities here the universities start imposing that kind of a condition that the faculty and the principals should be selected through a selection committee. But any of the government is considering that representations given by Dr. Wilson and his team. Therefore, this is the thing of what we generally talk about, that autonomy. But as courts, we have been arguing, and most of the cases we have been succeeding, that courts are always ensuring autonomy for educational institutions. There are 2 concepts here. One is the autonomy as a right for the minorities. Second is the right of autonomy as educational institutions, be they minority or non-minority. But today, most of these rights are being infringed either by ignorance of the bureaucrats or the politicians, or maybe by the arrogance of them. They want to exercise some kind of control over educational institutions. Because nowadays you see that education is slowly migrating from the earlier concept of charity to profit. There are very many private players also. It is quite obvious that the government is also more interested in laying their hands on them. This is the situation where we are living now. It is a good that we have conferences like this, we have interactions like this, and the people, especially the people who are in the administration of educational institutions, must be conscious and aware
of these rights. Unless we are conscious, because Dr. Wilson, when we were interacting here in the chambers, he was lamenting. Most of our leaders are not aware of all these things. Please remember, rights of the minority has never been the charity of the majority. We don't live under their benevolence. It is a right that was fought and obtained. And it has been clearly chiseled and crystallized in the Constitution. Now it has been declared as a basic structure of the Constitution by the Supreme Court. Nobody can touch it. Even if the Parliament, with the 545 members of Parliament, all of them joined together and passed the law, amending the Constitution, the constitutional amendment would be void, null and void. Why? Because the Parliament doesn't have the power to alter the basic structure of the Constitution, even by unanimous decisions. Because it is so deeply rooted and crystallized in the Constitution as a basic structure. But the thing is that unless we are aware of all these things, we can't cherish, we can't nourish, we can never enjoy the fundamental rights. It is an age-old saying by Voltaire before the French Revolution: eternal vigilance is the essence of all rights. Vigilance is the most essential component to preserve the rights. But vigilance would happen only when you are aware. We must have some basic information about these rights. But there's a very famous statement by Justice Learned Hand. Freedom is never inherited in the bloodstream of man, because we often live under the state of complacency. We always believe that our forefathers fought well, and got the rights enshrined in the Constitution, made it as a part of the fundamental rights. Therefore, we are all safe. It is a fallacy. No generation can brook or afford to live in such complacency. Justice Learned Hand very beautifully says, freedom is never inherited in the bloodstream of men and women. Each generation should fight for it to preserve it. Therefore, there is a great obligation in the present generation to function as the bridge between the generations past and the generations next. The past generation got the rights, and the next generation is waiting for the enjoyment of that. Let us not break it down, sitting in the middle. It is our function to function like a bridge, to keep the rights safe to the generations next. So with this and broad outlines regarding these minority and autonomous rights, I hope that we can move on to the interactive session. I hope that certainly you would have some doubts, and please feel free to ask, and I would try to answer. So Yeah. I personally feel it's more a question of ignorance. Many people do not know what they have. So I think we need to have some sessions probably to promote knowledge about what rights we have. Yes. Only when we have that knowledge, we'll protect it. So I think that's the most crucial thing. Yes. So I don't know, maybe, people who take up positions in minority institutions first need to go through something which will, if you can put together a document or something which will also help so that it's there for everybody to see. Yeah. And now Father Joe Arun can play a very pivotal role, being holding the reins of the Minorities Commission here. But what I would say is that this suggestion is the most essential and pertinent for the modern situation. The worst of all villains of the last century, 20th century, we all know that it was Adolf Hitler.
Adolf Hitler's political philosophy is Mein Kampf, all of you know. But there are certain good things emanated from the pen of that villainous villain of the 20th century. What he says is, because normally we believe, starting from Socrates' days, man is a social animal, man is a reasonable animal. But he has got a different view to say. He says, man is a fighting animal. Every man is a fighting animal. Every society is a fighting unit. A race that rests shall rust, and a society that ceases to fight shall perish. It's a beautiful message. As Madam points out, unless we have the fighting spirit within us, we can't preserve these rights. Creation of the rights is very easy. Maybe because of the political influence or the prominent people in our society, you may achieve certain rights, very easy. But the preservation of that is the hardest thing. Here we must always remember that we are branded as minorities, either religion-based or language-based. Minorities are always minorities. You can never achieve majority. But here the democratic system says that you shall be ruled by majority. Therefore the conflict is the power of the majority and the right of the minority. So this has to be balanced. Minority rights can be preserved only by sheer fight. Fight requires knowledge. Knowledge coupled with vigilance. I have been telling time and again in every possible fora that there should be some kind of curricular part devoted to these minority rights in higher educational institutions. People should be informed of at least the existence of such a right. Without some kind of knowledge about these rights, certainly we can't preserve. And very famously, Nani Palkiwala, who argued most of the minority cases for us, he himself hailing from a minority community, he says that flame of freedom must constantly burn inside your hearts. Once it extinguishes there, no constitution, no law, and no court can be of any help to you. Therefore, you must keep on kindling that flame so that it will burn constantly inside your heart. The spirit of freedom, the spirit of independence, the spirit of free thinking. Our constitution, if you open, there's a chapter called the preamble. It's the opening key to the constitution. That itself says the freedom of thought, belief, expression, faith, worship. So these are the freedom. How beautifully they classified it. Freedom of thought, even the right to think. Freedom of thought, expression, belief, and worship. All these things are encompassed in that freedom. Therefore, it's a very good suggestion, but as educational institutions, you must take that responsibility of providing something. I would recommend always, we have now anyhow bid farewell to moral classes. No more moral classes in our institutions, that's what I believe. Anyhow, we can forget about morality, at least we will talk something about the legality, the legal rights. Some part of the curriculum to talk about the basic essential human rights. That's very important. And we will also certainly, if the request comes, certainly we will give our contribution towards that also. Thank you, sir. Yes. I think that's one of the major needs today. Any questions from the floor? Dr. Punita, you want to ask something? I was told at the time when I came here, there are countless problems faced by the audience. And the reason why questions are not coming, it must have been the result of either of these two things. One, I would have made you completely confused, or I have made you completely convinced. Either of that should be the reason. Why no questions then, when you have so many problems? Sometimes we do not know where to start, sir. Anyhow, it's all right.
So many times what happens is that without knowing, we sort of follow certain norms, imagining, that this is a new rule, a government order that's come through. And which one, madam, you're talking about? like, for example, even, getting people from outside as per the university's norms, the latest norms. Yes. Then when I go to our lawyer, he will say, no, this is something which you should never get into. Because once you do that, then you concede. So then immediately we step back. So what happens is that, we are made, or, there's a convincing argument which is put forward. And when you ask the university, the people there, they'll say, madam, this rule has come, you don't know, they'll say. So we are not even aware that we can challenge that rule because it is against minority rights sometimes. Yeah, so see, this is not something new, because well, problems are bound to come in any system of administration, more in a democracy. But as madam says, when she comes to the lawyer, lawyers tell something about the law and the legal rights. Therefore, the lawyers are always a problem, both for the politicians and for the bureaucrats. That is why probably centuries back, Shakespeare said, let us kill all lawyers. And there was a time when resolutions were passed in 2 states in the United States, states of Massachusetts and Pennsylvania, that passed resolutions that the legal profession should be abolished. And the people suggested later, probably this is the only reform which no subsequent generations would not regret upon. This is how, always, because lawyers are always a problem. Why? Because they enlighten the masses, which will be leading to an uncomfortable situation for the politicians and the bureaucrats. But probably madam is talking about the 2 recent problems that cropped up. One is the university's non-approval of the faculty members appointed by the colleges of their own choice. That refusal by university is on account of the UGC regulations 2018, and the government of Tamil Nadu adopted that by a GO which is promulgated recently. There are 2 components in that University Grants Commission Regulation 2018. One is academic, the other is financial. So far as the first component is concerned, there is no point in blaming the state politicians. Because once the University Grants Commission, as the national authority, passes some regulations on academic affairs, which obviously includes the selection of faculty members, it would automatically percolate down from the nation to the states, and from the states to the universities, and universities to colleges. Systematically, it will percolate automatically down without anybody's adoption, without any state government's adoption or universities' adoptions. Universities are simply bound by the University Grants Commission regulations to the extent they relate to academic affairs. Why? Because universities themselves take their life breath. In the words of the Supreme Court, universities take their life breath from the University Grants Commission. Therefore, they can't afford to ignore the life breath. They are simply bound by that. But at the same time, the next component is... But sir, the so-called life breath does not have any money. They're not giving us the funds. Yes, that's another story, because anyhow, that we call that as University Grants Commission, but they never function as a grants commission. Very hardly they function. On the other hand, the modern day politicians in the union government are in search of institutions of excellence, and some of the institutions are yet to come to existence. This is what is happening. You know that some of the identified institutions of excellence are not in existence. This is how University Grants Commission is being used for that purpose. But that's another side of the story. I'm just on the legal side. University Grants Commission's regulations, if they talk about academy, nobody's approval is required or adoption is required. It automatically comes into operation. But when they talk about, these regulations talk about both academic as well as financial. Financial is concerned, it always has to wait for the state government's adoption, because ultimate liability falls on the shoulders of the state. We always get confused
with these two. I have been seeing that you are making representations regarding the formation of the selection committees and the non-approval of the members appointed by us to the state government and to the universities. They are helpless. They can't do anything. They can't de-adopt them. By de-adopting, they can't change the law. Only thing, the scale of pay can be adopted or non-adopted, but not the academic affairs. Therefore, that is the reason why we went to the court. When 2000 regulation was struck down as unconstitutional, 2010 regulation talking about the same thing was declared as unconstitutional. Why we are scared of the 2018 regulation which reiterates the same old good story? It is obviously invalid, unconstitutional. Therefore, there is no point in making representation to the poor minister. He can't do anything. The universities can't do anything. But we can, suppose the universities reject, it is on account of the UGC regulation. Therefore, we have to necessarily go to the court, no other go. I don't suggest that for everything you must jump into the court. Court is not the pill for all ills. But certainly, it is a surest foundation at the end. The last recourse, but the definite recourse, always. Matters of this kind, we must think legally. We must approach the things legally. And we must go to the court in the right way. There is no point in making a hue and cry against the politicians in the states, or the bureaucrats here, or the universities here. Therefore, these are the things we must demarcate, right? So thank you very much, sir, for infusing hope in a dark tunnel sometimes for us, because many things are changed, and we are sort of in a, battering against a wall, literally, when you people tell us, no, there is hope, and then you lead us towards that. So thank you very much. And now over to... Yes. Thank you so much for your patience. Thank you so much. I thank Dr. Isaac Mohanlal for that awe-inspiring speech. And I also thank Dr. Lillian Jasper for steering the panel discussion. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Let me invite Dr. Paul Wilson to felicitate Dr. Isaac Mohanlal with a shawl. Dr. Paul Wilson. And Dr. Lillian Jasper to hand over a fruit basket to Dr. Isaac. Thank you, sir. We've come to the end of the panel discussion, and I thank Dr. Lillian Jasper once again for steering the panel discussion so well. And I thank Dr. Lillian Jasper and Mr. Godson for sharing the stage with us. Thank you. Moving into the valedictory ceremony, let me once again welcome Honorable Minister Thiru Mano Thangaraj, who will be a member of the valedictory, who will be gracing the valedictory ceremony today. And I also invite Dr. Jebadas Dinakaran, who is the headmaster of Madras Christian College High School, to kindly take a seat on the dais. Welcome you, sir. And a very special word of welcome to Reverend Father Joe Arun, who is the chairman, Tamil Nadu State Minorities Commission. Let's put our hands together to welcome the dignitaries on the dais. Moving on into the valedictory ceremony. I now call upon Mr. Ronald One Accord Forum to introduce to us Reverend Father Joe Arun. And I call upon
Honorable Minister Thiru Mano Thagarajan to kindly felicitate Reverend Joe Arun with a shawl. Dr. Vijayan to hand over the fruit basket and the book to Reverend Father. Thank you, sirs. Thank you, ma'am. Over to Mr. Ronald. I take this opportunity to welcome Reverend Father Joe Arun, who graciously accepted our invitation. In practice, I always prefer to do a vote of thanks. And a vote of thanks, everybody who's seated on the floor will praise God. Appa, mudinjichipa, kalambalam pack pannalam appdinu solluvaanga. But just for the protocol, I was asked to do the introduction. So please bear with me for a few minutes. If I want to introduce about Reverend Father, his education from economics, anthropology, human resources, marketing, DBA, Swiss Schools of Business and Management in Geneva, PhD in anthropology from Oxford University, UK, and administrative positions, Chairman, State Minority Commission, Government of Tamil Nadu. And I received a portfolio about Father, which is 15-page. If I read that, and not that, that's a kind of profile that Father is carrying all over his journey. So, other vida on the 15 pages, just one word I want to share about Father, and then I move up from the stage. When we went, Bastian and Naveen, when we went to invite him, we were told by the principal to invite him for the inauguration session and continue for the valedictory. You please call me for the occasion where I will do some job for the minority community. So, and he also mentioned saying that protocol demand notice application appeal. I will talk to the CM directly and get it done for you. So that is a kind of caliber that Father is carrying, and we are very much and grateful for Father to be here on this dais for the valedictory function. இங்க இருக்கிற எல்லா முகத்தை காட்டிலும் சிரிப்பான ஒரு முகம் யாருக்கு இருக்குன்னா அது ஃபாதருக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. We always admire your from the heart, Father. We know that. And முதல்ல கொடுத்த வைனை காட்டிலும் ரெண்டாவது பரிமாறின வைன் தான் ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க நம்ம நடந்த கல்யாணத்தில். அப்போது லாஸ்ட்டாக நடக்கிற இந்த ஈவெண்ட்டில் வேலிடிட்டரில் I think Father will give us a beautiful toast and make us happy in this whole occasion. On behalf of One Accord Forum, I welcome Father Reverend Arun Sir, Joe Arun on the stage. Thank you so much. It's always a conspiracy to invite me at this time. At 2 o'clock when everybody is hungry. என்னை முதல்ல பேச சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன்னா அது முடிச்சோடனே கூட்டம் போயிடும். அதனால் நீங்கள் கடைசியாக பேசுவாங்க. But everybody, I've been seeing all of you, you are half dead. I will not speak. I told when they invited, I said, I don't attend meetings. When I was secretary of Loyola College, first time I faced the 3 hours or 4 hours convocation, I said I don't want to be a secretary hereafter in my life. And I used to read books on the stage. You would not have seen me anywhere, functions, jubilee celebrations on the stage. I never attend.
Even my ordination, I attended only my ordination. Afterwards, I never attended. I told them I am not going to speak. And Honorable Minister Manoj Thangaraj is there. He is very active, and he is one of those who are effective ministers I've seen all throughout. And my own good friend and respected Isaac Mohanlal, Mr. Carson, we all work together. We are all same battalions, work together. When principal of MCC asked me, "Sir, na varala sir," this is what I told him. I am not coming. I am representing government. Honorable Chief Minister has appointed me. I want to thank him. And he has instructed me to work, and he has given me a list of things to do. I have the list. And I have come here not for position, but to do something. So, therefore, don't call me hereafter for any conference. And I am not ready, and I'm not. Give me something that you want me to do. I am in an ordinary work. Please take, sincerely, I am saying, in these 3 years, whether I could do what Honorable Chief Minister has asked me to do, I will do. That is what I have come here. I am a director of LIBA. My students, you know what is the strength? 4,799 students. Online, 2,000 students I have inside. I am also the President and Secretary of Jesuit Higher Education of South Asia. 86 colleges I am in charge. And I am province coordinator of commissions, dual commissions. The program is going on now in LIBA. Despite this, Honorable CM really wants to do something for the minority. Maybe different compulsions. ஆனால் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படின்னா, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கிட்டருந்து நாம் பார்த்த பார்வை என்னென்னா, இந்த 3 வருஷத்தில் ஏதாவது எல்லாம் செய்ய முடியலைனாலும் concretely prioritize something and do something. You are coming from academic background, do a study. I have already launched a 32 lakh worth, means project proposal. The impact of welfare schemes of Tamil Nadu state government in Tamil Nadu. 4 social scientists have started the work. 32 lakhs I have funded. And the schemes of minorities, whatever the minority, whether it has reached the most needy persons. You take Jains, Tamil Jains, are you looking at Buddhists? So I am working on like that. So please ask me, no need to call me here and now. Send me in WhatsApp what are the works to be done. I will try to do what I can do. This is enough. I am telling you, every conflict is a grace. Every crisis is an invitation to grow. Don't think problems are problems. You have problems, it's beautiful. Then only you will understand your identity. Then only you will understand your rights. If there is no problem, you will not understand your rights. So, conflict has come, is an invitation to grow. We all of us join together, we'll find a solution. If not every solution, at least some solutions. If you have a request of 50 requests, if you can't do 50, 30, if can't 30, 10, if can't 10, or 3, if not, at least 1. That is what Moses asked God, Yahweh, no? Yeah, which we can do that. And we have very good counsel in the person of Mr. Isaac Mohanlal. I have a long experience with him. I visited the court every day. When he argued, Justice Murugeshan was there, Justice Sivayanam was there. We won the cases. So we will do what we can. Please submit your petitions properly. But I want to give you one idea is Teedum Nandrum Pirar Daravara. All problems from within. It is our own problem. Now just now we had
Madurai bench judgment, Justice G.R. Swaminathan has given. Who has filed the case? Do you know? Treasurer of Tirunelveli CSI Diocese, Manohar. Then what? There must be self-correction, you see. So, enemy is not outside, it's within us. Therefore, we should be united together. How many here? Only here CSI, mostly. Where are the Catholics? Where are the Muslims? So, so we have that. That's why I told him, bring all of them together. I think most efficient person we have in the person of Dr. Wilson, my very good friend. We talk to each other, not today, long time. We have been working together. We have to show your strength and see what are those things. We must be united together. Minorities. We can achieve. We have Minister here, Honorable Manoj Thangaraj, and I am there for you. Whatever I could do, I do. I cannot do everything, but Honorable CM has given me a list, do's, bucket list. I'm working on that. I will do what I can. So, most welcome to ask me. I will do what I can. I will try to do what more I can do what I can. So, thank you so much. A short speech indeed. And we truly have a Reverend Father who sympathizes with us and our feelings. Empathizes and sympathizes with our feelings and our hunger that we are sitting here with. Thank you, Reverend Father. And thank you very much for your encouraging words to all the minority institutions. And I'm sure that you will make a significant impact on our minority institutions through your contributions. Thank you. I now invite Dr. Paul Wilson to hand over the copy of the memorandum to Reverend Father Joe Arun. So Father had mentioned that he has not come here for the conference, but he has asked us to present whatever we have issues. So obeying Father's command, I'm here to present the memorandum. I now invite Mr. Jebadas Dinakaran, the headmaster of the MCC school, to render the oath of thanks. Respected guests on and off the dais, I would like to thank Almighty God for enabling us to conduct this program in a grand success. And also extreme my heartfelt thanks to the Honorable Minister, Thiru Manoj Thangaraj, for coming and gracing the occasion from the beginning till the end. Thank you, sir, for your presence. I would also like to thank the Chairman of the Minority Commission, Reverend Father Joe Arun, for coming and gracing this occasion. Thank you, Father. I'd like to thank the senior advocate, through Isaac Mohanlal, for his speech on the autonomy to give the awareness among all our institution heads. Thank you, sir, for coming and gracing this occasion. I take this opportunity to thank our principal of Madras Christian College Higher Secondary School, Dr. P. Wilson, for arranging this program in a very short time and in a wonderful manner. Thank you, sir, for your presence. I would also like to thank Dr. Vijayan,
the director of Zion Group of Schools, for your august presence. Thank you, sir. And we'll also like to thank Dr. Lillian Jasper, the principal of Women's Christian College, for her august presence here. And I'll also extend my thanks to the director of Satyam Television, Dr. Isaac Livingston, for his presence throughout this program. And my special thanks goes to the director of One Accord program, Mrs. Anita, for your presence from the morning till the end. Thank you, ma'am. I'd like to thank all the head of the institutions and the faculty members for your presence throughout this program and making this program as a grand success. I will also extend my thanks to Mr. Ronald for coordinating this whole program in a grand success. Thank you very much. And lunch is arranged in the Miller Hall. You can have your lunch. Thank you. Thank you, sir. Let us, the members of minority institutions, weave together personal triumphs with shared moments that define us all. With God by our side, we shall triumph. I thank everyone gathered here for your presence and participation. Have a wonderful afternoon. Thank you.